வணக்கம். இன்னும் சற்று நேரத்தில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கிடையே 2026-27 ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்ய இருக்கிறார். இந்த பட்ஜெட்டில் சாமானிய மக்கள் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்கள், வேளாண் துறை, தொழில்துறை உள்ளிட்ட முக்கிய துறைகளின் எதிர்பார்ப்புகள் என்ன என்பது மிக பெரும் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது. நாடே இந்த பட்ஜெட்டை உற்று நோக்குகிறது. நாமும் அப்படித்தான். நம்முடைய அரங்கத்தில் சிறப்பு விருந்தினர்கள் பட்ஜெட் தொடர்பாக விவாதிக்க காத்திருக்கிறார்கள். பல்துறை நிபுணர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் தென்னிந்திய வர்த்தக மற்றும் தொழில் சபையின் முன்னாள் தலைவர் திரு கணபதி அவர்களும், வணிக மேலாண்மை துறையின் பேராசிரியர் TC தாமஸ் அவர்களும், பொருளாதார ஆலோசகர் சோமவள்ளியப்பன் அவர்களும், வேளாண்மை நிபுணர் சேதுராமன் அவர்களும் இணைந்திருக்கிறார்கள். இன்னும் சற்று நேரத்தில் திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்திலிருந்து குமார் துரைசாமியும் இணைய இருக்கிறார். நால்வருக்கும் வணக்கம். நேரலைக்குள் செல்லலாம். உங்க 4 பேருமே ஒரு 4 துறைகளில் நிபுணத்துவம் பெற்ற, பொருளாதாரத்தில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்கள். இந்த நிலையில உங்களுக்கு 4 ஒரு பொதுவான கேள்வியோட நான் தொடங்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறேன். இந்த நேரத்தில் பொருளாதார ஆய்வறிக்கை அப்படின்னு ஒன்று அரசு தாக்கல் பண்ணியிருக்கு. இந்த ஆய்வறிக்கையை பொறுத்து நாட்டோட பொருளாதார போக்கு, வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும், நம்ம வச்சிருக்கிற இலக்குகளை, அரசு வச்சிருக்கிற இலக்குகளை அடைய முடியுமா அப்படிங்கிறது முதல் கேள்வி. சோமவள்ளியப்பன் சார், உங்ககிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க? நீங்கள் சொன்னபோது நாடே எதிர்பார்க்கிற பட்ஜெட் என்று சொன்னீர்கள். யோசித்து பார்த்தால் உலகமே எதிர்பார்க்கிற பட்ஜெட் என்று கூட சொல்லலாம். இப்போதைக்கு உலகம் இருக்கிற கொதிநிலையில் அமெரிக்க அதிபர் செய்து கொண்டிருக்கிற பல்வேறு தடாலடி நடவடிக்கைகள், ஐரோப்பிய யூனியன் போட்டிருக்கிற ஒப்பந்தம், நம்மோடு ஜப்பானுக்கு இருக்கிற நெருக்கம், உலகத்தில் இருக்கிற பல்வேறு நாடுகளையும் தாண்டி இந்தியா ஒரு அதிவேகம் வளர்ச்சி பெறுகிற பெரிய பொருளாதாரமாக இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக ஆட்சியில் இருக்கிற ஒரு கட்சி, ஒரு ஆட்சியாளர்கள், அவர்கள் போடுகிற பட்ஜெட்டுக்கு அவர்களுக்கு ஒரு இணக்கமான ஒரு டீம் இருக்கிறது. ஒரு லாங் டேர்ம் விஷன் வைத்துக்கொண்டு, விக்ஷித் பாரத் போன்ற ஒரு விஷன் வைத்துக்கொண்டு பகுதியாக நிறைவேற்றி வருகிறார்கள். அதனால் இந்த முறை இன்னும் சிறப்பாக இந்த வளர்ச்சியை மேலும் அதிகப்படுத்தும் விதமாக கடந்த ஆண்டே சில துறைகளுக்கு, சில பகுதிகளுக்கு நிறைவு செய்திருக்கிறார்கள். GST 2.0வில் கொடுத்த வரி விலக்குகள் மற்றும் நியூ ரெஜீமில் கொடுத்த 12 லட்சம் போன்றவை ஓரளவிற்கு திருப்தி செய்திருக்கின்றன. இப்பொழுது மேலும் என்ன செய்வார்கள்? எரிசக்தி, டிஃபென்ஸ் போன்ற துறைகளிலே என்ன மாற்றங்கள் செய்ய போகிறார்கள்? எக்ஸ்போர்ட், அதற்கு என்ன செய்ய போகிறார்கள்? ரூபாய் மதிப்பு இப்படி இருக்கிறது, என்ன செய்ய போகிறார்கள்? இப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிற சூழ்நிலையில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்தியாவை மேலும் மேலே எடுத்து போக என்ன செய்ய போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது. பொருளாதார ஆய்வறிக்கை எல்லாம் நன்றாக இருப்பதாக காட்டுகிறது. அதை எப்படி இவர்கள் கைகொள்ளப் போகிறார்கள் என்பதை பார்க்க நானும் ஆவலாக இருக்கிறேன். நிச்சயமா, நீங்க சொன்ன மாதிரி மிக நீண்ட காலமாக பட்ஜெட்டை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறது பாஜக அரசு. அப்படி இருக்கும்போது இந்த அனுபவம் அவங்களுக்கு என்ன கத்து தந்திருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? அவர்களுக்கு இன்னும் சில ஆண்டுகள் ஆட்சியில் இருக்கிற வாய்ப்பு இருக்கிறது. பல ஆண்டுகளாக ஏற்கனவே இருந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் போட்ட திட்டங்களை பகுதியாக நிறைவேற்றுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது. இதை இந்த ஆண்டு செய்யலாம், இதை அடுத்த ஆண்டு செய்யலாம், ஏற்கனவே செய்ததற்கு இப்படி பலன் இருந்தது, இது சரி வந்தது, சரி வரவில்லை என்றெல்லாம் ஒரு 5-10 ஆண்டுகள் இருந்தால்தான் ஒரு நாட்டினுடைய முன்னேற்றத்தில் ஒரு கணிசமான வேலையை செய்ய இயலும். அப்படிப்பட்ட வாய்ப்பு இந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. அதை இதுவரை செய்ததன் விளைவாகத்தான் நம்ம இப்பொழுது 7% வளர்ச்சி என்பதை பார்க்கிறோம். உலகத்தில் இருக்கிற பெரும் பொருளாதாரங்களில் அதிவேக வளர்ச்சியில் இருப்பது இந்தியா தான். அந்த விதத்தில் இவர்கள் இந்த முறை இன்னும் கூடுதல் ஒரு 5 மாநில தேர்தல்கள் இருக்கிறது என்கிற ஒரு சிறிய கவலை இருந்தாலும், சில சமயங்களில் அரசியல் காரணங்களுக்காக பெரும்போக்கான பொருளாதார பொருண்மைகளை விட்டுவிட்டு சில மகிழ்ச்சிப்படுத்துகிற விஷயங்களை செய்யக்கூடிய ஆபத்தும் இருக்கிறது. ஆனால் இவர்கள் அப்படி செய்ய மாட்டார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். கணபதி சார், நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது ட்ரெண்ட் தொடருமா அப்படிங்கிறது கேள்வி. ஒன்று, நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்ன என்றால், நிர்மலா சீதாராமன் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் 9வது பட்ஜெட் பண்ணுறாங்க. இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ ரெக்கார்ட். அவங்க எப்பவுமே அண்டர் ப்ராமிஸ் பண்ணிவிட்டு ஓவர் டெலிவர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. அதை தான் நான் இந்த முறையும் எதிர்பார்க்கிறேன். ஏன் சொல்கிறேன் என்றால், இதே நாள் போன வருடம் இதே ஹாலில் இருந்தோம். அப்போ ட்ரம்ப் இதெல்லாம் செய்வாரா என்று நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்களா? இல்லை. ஸோ அதனால் அந்த ட்ரம்பியன் அட்மாஸ்பியரில் டு அச்சீவ் 7% growth இஸ் மார்வலஸ், ட்ரெமெண்டஸ். இது ஐ டோன்ட் திங்க் இந்தியா தவிர வேற யாராவது நெருக்கடிக்கு மத்தியில இந்த 7% வளர்ச்சிங்கிறது பெரிய சாதனை. It is a unique achievement. Only I think Madam could have overseen this thing.
இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து FII புல் அவுட் வேறு ரெக்கார்ட் லெவலில் இருக்குது. 18 பில்லியன் வெளில போயிடுச்சு. நீங்கள் 7% பார்த்து growth பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி 13 நாடுகள் 20 வருஷத்தில் 7% க்ரோ ஆகிருக்கு. அதில் இந்தியா ஒன்று. ஸோ அதனால் இட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் திஸ் பட்ஜெட் ஹேஸ் டு புட் தி ரெக்கார்ட் இன் பிளேஸ். Finance Minister and the ministry and the government has to be thanked and appreciated. But at the same time, நீங்கள் 7% growthன்னு சொல்கிற நிலையில் உங்களுக்கு காமன் மேனுக்கு அந்த இம்பேக்ட் இருக்கா? இல்லை. இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல், பட் ஸ்டில் மார்க்கெட் இது ஃபார்ம் டு ஃபோர்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இம்பேக்ட் வந்து கஷ்டமாக தான் இருக்குது. இது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில கிரிட்டிக்கல் டிசிஷன்ஸ் நம்ம எடுக்கணும். ஒன்று, இந்த டேரிஃப்னால அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு. அது காமன் சென்ஸ், யாரையும் கேள்வி கேட்க வேணாம், எவ்ரிபடி நோஸ் தட். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம வந்து ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸை காட்டிலும் இப்போ திஸ் கவர்மெண்ட் ஷுட் அடாப்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ். அதுக்கு ஒரு உதாரணம் எடுத்து காமிக்கிறேன். ஒரு பவர் ப்ராஜெக்ட் போடுறீங்கன்னாக்க நான் நேற்றுக்கு தான் நைட்டு எல்லோரும் சொன்னாங்க, இதுக்கு முன்னாடி ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தோன்னு இந்த ஷோக்கு. நான் நேற்றுக்கு பார்த்தேன் பவர் ப்ராஜெக்ட்டு 116 கிளியரன்சஸ் தேவை. ஸோ அதனால் பட் எல்லாருக்கும் பவர் வேணும், ஆனால் ஒருத்தருக்கும் பவர் ப்ராஜெக்ட் வேணாம். அது மாதிரி ஒரு ஃபன்னி சுச்சுவேஷனில் இருக்கும். அதெல்லாம் மாறணும். ஸ்பீட் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ். சில ஹவுசிங் எடுத்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்கேஜிங் செக்டர் அது. அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க 40 லட்சம் கீழே இருக்கிற ஹவுசிங் விச் இஸ் அஃபோர்டபுள் ஹவுசிங்கிறோம் நம்ம. அது கிட்டத்தட்ட 32%க்கு கம்மியாயிருக்கு. ஆனால் இது 60 கோடி மேலே இருக்கிற வீடுலாம் அது வந்து கிட்டத்தட்ட 72 கோடி மேலே இருக்கிற வீடெல்லாம் ஒரு 60% மேலே போயிருக்கு. ஸோ இதை அட்ரஸ் பண்ணணும். அதற்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது. அது இந்த கவர்மெண்ட் அந்த டிசிஷன் எடுக்கும்னு நான் இந்த பட்ஜெட்டில் எதிர்பார்க்கிறேன். முக்கியமாக சொல்ல போனாக்க பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங் மாத்திரம் நீங்கள் MTNL, BSNL, LIC இது மாதிரி பெரிய நிர்வாகங்களை எடுத்தீங்கன்னா, BHEL அது மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா 18 lakh ஏக்கர் லேண்ட் யூட்டிலைஸ் பண்ணாமல் இருக்கு. அதே சமயத்தில் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் லிஸ்டட் பப்ளிக் செக்டர் கம்பெனிஸ் எடுத்திங்கன்னா 40 லட்சம் கோடி இருக்கு. இதை ரெண்டுத்தையும் கரெக்டாக டெசிஷன் எடுத்தீங்கன்னா ட்ரம்ப் ஆர் நோ ட்ரம்ப் வித் அ கண்டினியூட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ஃபிஸ்கல் டெட் டு GDP வந்து 50% சென்ட்ரல் லெவலில் வச்சுட்டு ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் ஆஃப் 4.2 அதே ஸ்டேட்டில் வச்சு 7.5% growth அச்சீவ் பண்ண முடியும் என்று பொதுத்துறை நிறுவனங்களோட வளங்களை முழுமையாக பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்றீங்க. கரெக்ட். இருக்கிற பணத்தை வெளியில் கொண்டு வரணும், மானிட்டைஸ் பண்ணணும். அதற்கு சில டெசிஷன் எடுக்கணும். அது மட்டும் இல்லை, நான் என்ன சொல்கிறேன்னாக்க we are not AI ready. ஓகே. அந்த 2019 நம்ம அந்த பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டோம். இங்கேருந்து நம்ம ஸ்டூடியோலேருந்து 3 கிலோமீட்டரில் IIT மெட்ராஸ் இருக்குது. இப்போ தான் அந்த டைரக்டர் பத்மஸ்ரீ பெற்றார். ஏஐயில் இந்தியாவில் வேறு யாருக்கும் அவ்வளோ தெரியாது. ப்ரொஃபஸர் காமகோட்டி தலைமையில் ஒரு குழு அமைத்து இந்தியா மஸ்ட் பிகம் அ ஃப்ரண்ட் லீடர், ஃபர்ஸ்ட் லீடர் இன் AI. அது செய்ய முடியும், 2 வருஷத்தில் முடியும். சிலதெல்லாம் 1 வருஷத்தில் நடக்காது. அதே மாதிரி டேட்டா சென்டர் கேப்பபிலிட்டி வச்சுக்கணும். நீங்கள் யாராவது வந்து போடுறத தவிர நீங்கள் டேட்டா சென்டர் கிரியேட் பண்ணி ப்ளக் அண்ட் ப்ளே அது பண்ணணும். அதுக்கு க்ரீன் எனர்ஜி வேணும். டேட்டா சென்டர் நிறைய பவர் கன்சம்ஷன். அமெரிக்காலேயே திண்டாடுறாங்க. கூகுள், மைக்ரோசாஃப்ட் எல்லாமே இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எதில்? பவரில். ஸோ அதனால் க்ரீன் எனர்ஜியில் இன்னும் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். தமிழ்நாடு ரொம்ப அடிக்வெட்லி பிளேஸ்ட். அந்த டியூட்டுக்கோரன், திருநெல்வேலி, மதுரை வரைக்கும் இங்கே போட்டு, மதுரையில் பல்கலைக்கு பக்கத்தில் நிறையா லேண்டு நானே பார்த்துருக்கேன். அங்கே வந்து பெரிய டேட்டா சென்டர் பார்க் பண்ணணும். கோயம்புத்தூரில் பெரிய டேட்டா சென்டர் பார்க் பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்து சீஸ்மிக் இது கிடையாது, எர்த்குவேக் வராது. அங்கே அஷ்யோர்டு பவர், வாட்டர், ஸ்கில்டு லேபர் எல்லாம் இருக்குது. அங்கே நிறைய காலேஜஸ் இருக்குது, சுற்றி இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி நியூ ஏரியாஸில் க்ரோ பண்ணி இந்த லாஸை காம்பன்சேட் பண்ணணும். இம்போர்ட் டியூட்டிஸை கொஞ்சம் குறைக்கணும். கஸ்டம்ஸ் டியூட்டியை அட்ரஸ் பண்ணி ஆகணும். பட் அதே சமயத்தில் டார்கெட்டட் சோஷியல் ஸ்பெண்டிங் தான் இருக்கணும். இந்த வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ்லாம் தேவை, செய்து தான் ஆகணும். ஆனால் கிராஜுவலாக குறைக்கணும். இந்த நியூ மன்ரேகா ஸ்கீம் இஸ் அ வெரி குட் ஸ்கீம்.
பட் ஸ்டேட்ஸ் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும்னு அதை எதிர்பார்க்கிறேன். ஓகே, உங்களோட முதற்கட்ட பார்வையை அதை எடுத்துக்கிறேன். திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்திலிருந்து குமார் துரைசாமி அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார். அவரிடம் பேசலாம். வணக்கம் திரு குமார் துரைசாமி. பல்வேறு துறைகளுக்கும் இந்த பட்ஜெட்ல பெரிய பெரிய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கு. முக்கியமா திருப்பூர்ல இருந்து ஏற்றுமதி துறை அப்படிங்கிறது நிறையவே பாதிக்கப்பட்ட ஒரு செக்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த பட்ஜெட்ல உங்களோட எதிர்பார்ப்புகள் என்னென்ன? புதிய தலைமுறை நேயர்களுக்கு முதற்கண் திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்தின் சார்பில் எனது வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 9வது முறையாக நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்திருக்கும் மாண்புமிகு மத்திய நிதியமைச்சர் அவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, திருப்பூரை பொறுத்தவரை திருப்பூர் இந்தியாவின் 68% பின்னலாடை ஏற்றுமதியை தன்னகத்தே கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை. அமெரிக்கா வரி விதிப்பின் காரணமாக கடுமையான பாதிப்பை அடைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஊர் என்று சொன்னால் அது திருப்பூர் என்று கட்டாயமாக சொல்ல வேண்டும். ஏறத்தாழ 40% அளவிற்கான ஏற்றுமதி திருப்பூரிலிருந்து அமெரிக்காவிற்கு ஆகிறது. நான் சொன்ன அந்த 68% அப்படிங்கிற இந்தியாவின் மொத்த ஏற்றுமதியில் திருப்பூரில் இருக்கக்கூடிய அந்த 100% ஏற்றுமதியில் 40% அமெரிக்காவிற்காகத்தான் செல்கிறது. இந்த அமெரிக்கா வரி விதிப்பின் காரணமாக தொடர்ந்து ஆகஸ்ட் மாதத்திலிருந்து இந்த வரி விதிப்பு இன்று சரியாகும் நாளை சரியாகும் என்கின்ற ஒரு போக்கு இருந்த நிலையிலும் கூட தளராமல் நாங்கள் பல்வேறு முயற்சிகளை செய்து கொண்டு மாற்று சந்தைகளை நோக்கி சென்றாலும் கூட அமெரிக்க அளவிற்கான வர்த்தகத்தை நாங்கள் மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு ஒரு நீண்ட காலகட்டம் ஆகும் என்பதுதான் இருக்கக்கூடிய சூழல். உள்ளபடியே இங்கே கிரவுண்ட் லெவலில் பாதிப்பு இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா கட்டாயமாக பாதிப்பு இருக்குது. ஆனால் அதுக்கான மாற்று அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு நம்பிக்கை அளிக்கும் விதமாக கடந்த ஒரு 6-7 மாத காலங்களில் பல்வேறு நாடுகளுடனான வரியில்லா வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியிருக்கிறது. அதில் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் யூகேவோட ஒரு வரியில்லா வர்த்தக ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியிருக்கிறது. அது வருகின்ற மார்ச் மாதத்திற்குள் அமலுக்கு வரக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாகியிருக்கிறது. ஜனவரி 27 அன்று வரலாற்று சிறப்புமிக்க கிட்டத்தட்ட 20 வருட கனவான மதர்ஸ் ஆஃப் ஆல் டீல்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்தியா மற்றும் ஐரோப்பியாவுக்கான வர்த்தக ஒப்பந்தம் டெல்லியில் கையெழுத்தாகியிருக்கிறது. இது ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கின்றோம். இதுவும் அமலுக்கு வரக்கூடிய சூழல் என்பது அடுத்த மார்ச் 2027 அமலுக்கு வரும். ஆனால் அமலுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் வர்த்தகம் உயருமா என்று கேட்டால் நிச்சயமாக இல்லை. ஏற்கனவே இங்கு இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களை நோக்கி பல்வேறு இறக்குமதியாளர்கள், ஐரோப்பிய இறக்குமதியாளர்கள் தங்களது கட்டமைப்பை வலுவாக்கிக் கொள்ளவும், இங்கு இருக்கக்கூடிய தொழிற்சாலையின் கொள்ளளவை தெரிந்து கொண்டு மேலும் அதிகரிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை வழங்குவதற்காகவும் இங்கே வருகை புரிந்திருக்கின்றார்கள். எங்கள் சங்கத்தை நோக்கியும் பல்வேறு விசாரணைகள் இறக்குமதியாளர்களிடம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இது ஒரு பாசிட்டிவான விஷயமாக பார்க்கின்றோம். ஆனால் என்ன சொன்னாலும் கூட அமெரிக்கா வரி விதிப்பின் பாதிப்பிலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒப்பந்தங்கள் உடனடியாக அமெரிக்காவுடன் பேசி தீர்த்து ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாக வேண்டும். இல்லை என்று சொன்னாலும் கூட ஏற்கனவே மத்திய அரசாங்கம் அமெரிக்கா ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 20% தங்களது வங்கிக் கடன்களிலிருந்து அதிகம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்ற அறிவிப்பை வெளியிட்டு அதன் வாயிலாக இப்பொழுது பல்வேறு ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் அந்த சலுகையை பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். மேலும் இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய வட்டி மானியம் என்பதை 2.25% என்கின்ற அளவிற்கு கொடுத்திருக்கின்றார்கள். இது மட்டுமே காப்பாற்றுமா என்று சொன்னால் நிச்சயமாக காப்பாற்றாது. இது கட்டாயமாக உதவும் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. அதே சமயத்தில் 20% ஆவது அமெரிக்கா ஏற்றுமதிக்கான சலுகைகளை வழங்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசாங்கத்தை தொடர்ந்து நாங்கள் வலியுறுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஒட்டுமொத்த ஏற்றுமதி சமூகமும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த ஏற்றுமதி சமூகமும் இந்த கோரிக்கையை பிரதானமாக வைத்திருக்கின்றார்கள். காரணம் என்னவென்றால் அங்கிருக்கக்கூடிய இறக்குமதியாளர்கள் இந்தியாவுடன் வர்த்தகம் புரியவே அதிகமாக விரும்புகிறார்கள். அவர்கள் மாற்று நாடுகளை நோக்கி சென்று விட்டால் திரும்ப அவர்களை கொண்டு வருவது என்பது அவ்வளவு எளிதல்ல. அதே சமயத்தில் இங்கு இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகளையும் பாதுகாக்க வேண்டும், இங்கிருந்து இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களையும் பாதுகாக்க வேண்டும். ஏனெனில் நிறுவனங்கள் எல்லாம் பல்வேறு வங்கி கடன்களை பெற்றும் பல்வேறு கட்டமைப்புகளை உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள். அதை அவ்வளவு எளிதில் விட்டுவிட்டு செல்ல முடியாது என்கின்ற சூழ்நிலையும் இருக்கிறது. ஒரு நல்ல அறிவிப்பு வரும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். குறிப்பாக அந்த வட்டி மானியம் என்பதை 5% உயர்த்தி 50 லட்சம் என்கின்ற வரம்பிலிருந்து விலக்களிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் வலுவாக சொல்லியிருக்கின்றோம். அதுபோக பல்வேறு கோரிக்கைகளையும், ஏனென்றால் வரக்கூடிய காலகட்டங்களிலே நம்மளுக்கு வர்த்தக வாய்ப்பு என்பது மிக பிரகாசமாக இருக்கின்றது. வரியில்லா வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் காரணமாக வரக்கூடிய வாய்ப்புகளை நாம் சாதகமாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நமது அடிப்படை கட்டமைப்புகள் மிக வலுவாக இருக்க வேண்டும். அந்த கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கான பல்வேறு சலுகைகளை அரசாங்கங்கள் வழங்கினால் மட்டுமே அது சாத்தியமாகும் என்பதையும் நாங்கள் வலியுறுத்தி இருக்கின்றோம் சார்.
ஐரோப்பிய யூனியன் மற்றும் மற்ற நாடுகளுடனான ஒப்பந்தங்கள் அமெரிக்க சந்தையோட தாக்கத்தை குறைக்கும் அப்படின்னு நம்பினாலும் அமெரிக்க சந்தைக்கான பாதையையும் சரி செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க. நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம். சேதுராமன் சார், பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில பல்வேறு பாசிட்டிவான விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இருந்தாலுமே வேளாண் துறையில ஒரு சவால்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் அவங்க மறுக்கிறதுக்கு இல்லை. ஆனா இந்த விஷயத்துல இருக்கிற சவால்கள்லாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறீங்க? இந்த ஆய்வறிக்கையில டிராபேக்ஸ் எல்லாம் என்ன இருக்கு? வணக்கம், அனைவருக்கும் வணக்கம். வேளாண் துறை என்பது உணவுக்கான ஒரு பிரதானமான முக்கியமான துறை. குறிப்பாக 2050 வந்து நம்முடைய மக்கள் தொகை வந்து 160 கோடியாக மாறும் அப்படின்ற ஒரு கணிப்பு ஒன்று இருக்குது. 1965-67 நம்ம உணவு பொருட்களை இறக்குமதி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இன்றைக்கு 15.2 கோடி டன் உலகத்திலே அதிகமாக அரிசி ஏற்றுமதி பண்ண நாடு அப்படின்ற நம்ம பெருமையோடு பார்க்குறோம். ஆனால் அதே நேரத்தில் விவசாயிகளுடைய வாழ்வாதாரங்கள் எப்படி மாறி இருக்கு அப்படின்றதையும் சேர்த்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. நிதி அறிக்கையில் வந்து இது பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் ரொம்ப தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அக்ரிகல்ச்சரில் நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு. ஆனால் 2 விஷயத்தில் சேலஞ்சஸ் இன்னும் இருக்குது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்று வந்து உற்பத்தி, இன்னொன்று வந்து விவசாயிகளுடைய வருமானம். இது 2த்தையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். இதற்கான நிறைய மாற்று வழிமுறைகள் எப்போதும் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க. நீங்கள் ஒவ்வொரு அரசுகளும் பட்ஜெட்டில் சொல்லும் போது அது நீண்டகால திட்டமாக தான் இருக்கணும், ஆனால் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க ஒழிய அது பாதியில் மறைஞ்சிப்படுதோ அப்படின்ற ஒரு ஏக்கம் தான் வந்து விவசாயிகள்கிட்ட நிற்கிது. என்ன காரணம்னா, நீங்கள் 2018 இந்த அரசு அறிவித்தது வந்து டபுளிங் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் இன்கம், டிஎஃப்ஐ அதுக்கான கமிட்டியெல்லாம் போட்டு ரிப்போர்ட்லாம் வாங்கி அது இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ்லாம் வந்தது. ஆனால் இன்றைய வரைக்கும் விவசாயிகளுடைய வருமானம் ரெட்டிப்பாகலை அப்படின்ற யதார்த்தத்தோட பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. ஒரு பக்கம் உற்பத்தி அதிகமாக இருக்குது, ஆனால் விவசாயிகளுக்கான வருமானம் என்பது நாளுக்கு நாள் குறைந்து கொண்டே இருப்பதை பார்க்குறோம். இன்றைக்கி சராசரியாக ஒரு 5 ஏக்கர் இருக்கக்கூடிய ஒரு விவசாயியோட ஆண்டு வருமானம் 1 லட்சத்துலேருந்து 1,10,000 தாண்டாத யதார்த்த நிலை. இதை வச்சு இன்றைக்கி வந்து அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் என்ன பண்ண முடியும்? அப்ப அரசு இதை நோக்கி திட்டமிடணும் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்குறோம். இல்லை நிறைய திட்டங்கள் இப்போ கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வந்து பிஎம் கிசான், அதான் பிஎம் கிசான் வந்து மாதத்துக்கு 500 ரூபாய், அதனுடைய சராசரி எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் அங்கே வந்து வெல்ஃபேர் மெஷர் பற்றி பல மாற்று கருத்துக்கள் இருந்தால் கூட, ஆனால் நீங்கள் குறைந்தபட்சம் ஒரு தொகை ஒரு குடும்பத்தை நடத்துவதற்கு தேவை என்பதனால இந்த மாதிரியான வெல்ஃபேர் மெஷர்ஸ் கண்டிப்பாக தேவை. அது விவசாயிகளுக்கு இது போதுமானதாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாதம் 500 ரூபாய் வச்சு எதுவுமே பண்ண முடியாது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில். அப்போ பிஎம் கிசானில் வந்து நிறைய மாற்றங்கள் வரணும். ஆனால் பிஎம் கிசானோட அது நின்றக்கூடாது. அதாவது என்னென்னா, அவர்கள் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பொருட்களுக்கான விலை கூடுதலாக கிடைக்கணும்னா அதற்கான உத்தரவாதம் என்ன இருக்குது? எம்எஸ்பி. ஏற்கனவே இந்த அரசு எம்எஸ்பி கொடுக்குறதா சொல்கிறாங்க. 2019 அதற்கான கமிட்டி போட்டு, ஆனால் அந்த கால்குலேஷனில் இருக்கக்கூடிய முரண்பாடுகளையும் நம்ம இங்கே சேர்த்து சொல்ல விரும்புகிறோம். உதாரணத்துக்கு நீங்கள் நெல்லுக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து இவங்க போட்டக்கூடிய கால்குலேஷன் வந்து என்னென்னா, எம்எஸ் சாமிநாதனுடைய பரிந்துரை தான் வேணும் அப்படின்றது தான் விவசாயிகளுடைய எதிர்பார்ப்பு. ஆனால் எம்எஸ் சாமிநாதனுடைய பரிந்துரையில் என்ன இருக்குது? C2+50 ஒட்டுமொத்த காஸ்ட், அதாவது உற்பத்தி செலவு, அதே போல் அந்த நிலத்தினுடைய இடத்துக்கான வாடகை, இடத்திற்கான அப்ரிசியேஷன் இருந்தால் அதெல்லாம் சேர்த்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் வரணும்னு சொல்லி C2+50 சொன்னது. ஆனால் இன்றைக்கி அரசு கொடுக்கக்கூடியது A2+FL மட்டும்தான் இன்றைக்கி கொடுத்துட்டு இருக்கிற யதார்த்தத்தை பார்க்குறோம். இது போதாது. என்ன வித்தியாசம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து குறைந்தபட்ச ஆதார விலையாக 22 பொருட்களுக்கு அரசு கொடுத்துட்ருக்கு. அந்த 22 பொருளில் வந்து உணவுப் பொருளான அரிசியும் கோதுமையும் பிரதானமானது. அரிசிக்கான நெல்லுக்கான அந்த குறைந்தபட்ச ஆதார விலை அப்படின்றது 2300 ரூபா குவிண்டாலுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இது A2+FL கால்குலேஷனில். ஆனால் இன்னைக்கு C2+50 படி கால்குலேட் பண்ணால் அது கிட்டத்தட்ட 3012 ரூபா ஒரு குவிண்டாலுக்கு கொடுக்கணும். இப்போ இந்த 700 ரூபாய் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா, இது மிகப்பெரிய பாதிப்பை வந்து விவசாயிகளுக்கு ஏற்படுத்துது. அப்போ அரசு அதை நோக்கி பயணம் பண்ணணும். ஆனால் போராட்டம் எதை நோக்கி நடக்குது? உங்களுக்கு எம்எஸ்பிக்கான போராட்டம் அதோட நிற்கலை. என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை சட்டப்பூர்வமாக்கணும்னு சொல்லி தான் இன்றைக்கி கேட்டுட்டு இருக்காங்க. என்ன காரணம்னா, இன்றைக்கி விவசாயிகள் பல இடங்களில் வந்து அதில் வந்து ஏமாற்றப்படுறதை இப்போ நம்ம பார்க்குறோம். இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கான டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லி கடந்த 8 வருடம் 9 வருடமாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பல இடங்களில் வந்து அதுக்கான பாதுகாப்பு குடோன் இதெல்லாம் வந்து கொண்டு வரப்படும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் ஃபுல்ஃபில் ஆயிருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வரைக்கும் ஃபுல்ஃபில் ஆகல. சார் சொன்ன மாதிரி 3வது டேர்மா இது வந்து பட்ஜெட் தாக்கல் செய்கிறாங்க. 3வது டேர்ம் அரசுக்கு இதில் என்ன சங்கடம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பேசுவோம். அந்நிய பங்கு முதலீடு அப்படிங்கிறது இந்திய வணக்கம் அந்நிய பங்கு முதலீடு அப்படிங்கிறது இந்திய பங்குச்சந்தையிலிருந்து கணிசமா வெளியேறத பார்க்க முடியுது. பங்குச்சந்தையும் ஒரு சரிவை நோக்கி செல்றத பார்க்க முடியுது. இன்னைக்கு கூட டவுன்ல இருக்கு. இதை எப்படி பாக்குறீங்க? இந்த பட்ஜெட்ல இதை சரி செய்வதற்கான என்னென்ன அறிவிப்புகள் வெளியாக வாய்ப்பு இருக்கு, அல்லது உங்களோட சஜஷன்ஸ்லாம் என்ன? இதுவரைக்கும் 1,60,000 கோடி பணம் வெளில போயிருக்கு. இந்த 1,60,000 கோடி வந்து
போனது மட்டும் இல்லாமல் ஜனவரி மாதமும் ஒரு 20,000 கோடிக்கு $3 பில்லியன் மேலே வெளில போயிருக்கு. இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இந்தியா பொருளாதாரம்ங்கிறது ரொம்ப வீக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியுது. இத்தனை நாளாக நாங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருந்த ஜிடிபி நம்பருங்கிறதே உண்மைக்கு புறம்பானது அப்படிங்கிறது நிரூபணமாகுது. அதாவது 8% ஜிடிபி 7% ஜிடிபிங்கிறதுலாம் கனவு. ஏன்னா ஜிடிபியில் 2 காம்பனண்ட் உண்டு. ஒன்று நாமினல் ஜிடிபி, ஒன்று ரியல் ஜிடிபி. நாமினல் ஜிடிபியில் Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. As I begin Part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor, and the women. In Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti-driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by 3 Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth
by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region and sector has access to resources, amenities and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our kartavya. I now move to specific proposals. Under our first kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERs, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's Semiconductor Mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities.
Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025 with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for self-reliance in natural fibers such as silk, wool and jute, man-made fibers and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco Initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding,
It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative, and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGTMSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is Tier 2, Tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers,
regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, rights have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated rights. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. Starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C. Launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities and even temple towns which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform cum result based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture,
we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the portfolio investment scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered Education to Employment and Enterprises Standing Committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us
a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers and infrastructure for diagnostics, post-care and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, ABGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose support
I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC Content Creator Labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, Viability Gap Funding and capital support, one girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences, 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit
where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakigadi, Adichanallur, Saranath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers which are foundational, intermediate and elite levels. B. Systematic development of coaches and support staff. C. Integration of sports science and technology. D. Competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E. Development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training and high quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through a credit-linked subsidy program, B. Scaling up and modernization of livestock enterprises, C. Enhanced creation of livestock, dairy and poultry enhanced creation of livestock, dairy and poultry focused integrated value chains, and D. Encourage creation of livestock farmer producer organizations. High value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes and create new employment opportunities, we will support high value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties
in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards and expand high-density cultivation of walnuts, almonds and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Alimco, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya. I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states,
and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings
are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity
from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of tedious payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other.
All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards Ind AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However,
to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set-off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set-off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set-off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate
for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Viksit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo.
Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant and animal and wildlife products accounting for about 70% of interdicted cargo will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी।
Item number 2, sir. 3. 3. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 4, माननीय वित्त मंत्री जी. Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है. माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित करें. Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है. बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है. सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. இரண்டாயிரத்தி 26-27 நிதியாண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்திருக்கிறார் நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன். வளர்ச்சியின் பலன் அனைத்து தரப்பு மக்களையும் சென்றடைவதை உறுதி செய்யும் பட்ஜெட்டாக இது இருக்கும் என்று அவர் கூறியிருக்கிறார். இந்த அமர்வில் விருந்தினர்கள் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள். பொருளாதார ஆலோசகர் திரு புகழேந்தி இணைந்திருக்கிறார். வணக்கம் சார். ஆடிட்டர் திருமிகு சுபாஷினி கணபதி பங்கேற்றிருக்கிறாங்க. வணக்கம் மேடம். ஓய்வு பெற்ற ரயில்வே துறை அதிகாரி திரு மனோகரன் சார் பங்கேற்றிருக்காங்க. வணக்கம். பொருளாதார நிபுணர் திரு வெங்கடேஷ் சாத்ரேயான் இணைந்திருக்கிறார். வணக்கம் விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும். முதல் சுற்றுல பட்ஜெட் குறித்து உங்களுடைய கருத்தை சொல்லிடுங்க. அடுத்தடுத்து நம்ம கேள்விகளுக்கு பயணிக்கலாம். வெங்கடேஷ் சாத்ரேயா சார், நீங்க தொடங்கிடுங்க. அதாவது ஸ்பீச் தான் கேட்டிருக்கோம், டேட்டாலாம் கையில் இல்லை. பட் ஓவராலாக ஒன்றும் ட்ரமேட்டிக்காக எதுவும் எனக்கு, அதாவது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மெஷர் என்று ஒன்று பளிச்சுன்னு கண்ணுக்கு தெரியல. நிறைய விஷயங்கள் அவங்க சாதனைகளாக சொன்னாங்க. அதெல்லாம் தனியாக விமர்சனம் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள். சாதனைகளாக இல்லைன்னா அதில் வேறு அம்சங்கள் இருக்கா என்பது பேச வேண்டிய விஷயம். பட் இன்கம் டேக்ஸை பற்றியோ மற்ற பற்றியோ பேசிக்காக என்ன சொல்லணும்னா, ஒரு கார்ப்பரேட் செக்டருக்கு ஆஸ் யூஷுவல் சம் கன்செஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் தான் எம்ஃபசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் மற்றெல்லாம் சின்ன சின்ன ஸ்கீம்ஸ். ஒரு கண்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா சைஸில் நான் இங்கே ஒரு காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறேன், அங்கே ஒரு இது சொல்கிறலாம் நாட் வெரி ரெலவெண்ட். ஸோ எனக்கு ஐ டென்ட் see anything striking as part of a strategy. ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி மாதிரி பட்ஜெட்டாக எனக்கு படலை. ஒரு ரொட்டீன் ரன் ஆஃப் த மில் பட்ஜெட்டு. சரி, இந்த போன பட்ஜெட் கொடுத்தோம், இந்த வருஷம் கொடுப்போம், அடுத்த வருஷம் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு 9th what sometimes I call the 9th non-budget of this finance minister. ஓகே, தொலைநோக்கு திட்டங்களாக ஏதாவது இருக்குன்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா? இதில் அப்படி கூட தொலைநோக்கு திட்டம் இல்லை. டாக்கிங் அபவுட் ரெஸ்பாண்டிங் டு இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண வேண்டிய சில விஷயங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நேச்சுரலி அதை பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப கவலைப்படுறது அவங்க இப்போது டேக்ஸ் டிஸ்பியூட்டில் இருக்கிறவங்கள எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறது, அதுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது என்னங்கிறது தான் அதிகமாக. ஏன்னா ரெவன்யூ தேவைப்படுது. ஸோ இவங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்செஷன் கொடுத்து அதை ரெக்கவர் பண்ணலாங்கிற மாதிரி தான் அவங்க அதை பார்த்துருக்காங்க.
வேறு அவுட்லேஸ்லாம் படிக்காமல் நாங்கள் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. என்ன அவுட்லேஸ் எது கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொன்று அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் டார்கெட்டை ரீச் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ என்ன பார்க்க வேண்டியிருக்குன்னா எப்படி ரீச் பண்ணாங்க, எங்கே செலவை குறைச்சாங்க. உதாரணத்துக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்என்ஆர்இஜிஏல ஒன்றிய அரசாங்கத்துடைய ஒதுக்கீடு ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு ஓவர் தி இயர்ஸ். அது இந்த வருஷம் குறைஞ்சிருக்கும், அடுத்த வருஷம் அது இருக்காது, ஏன்னா அந்த லாவே எடுத்தாங்களே. அதனால் ஜனங்களுடைய பல்வேறு துறை வாரியான ஒதுக்கீடுகள் தெரிஞ்சால் தான் கொஞ்சம் நம்ம வந்து விரிவாக பேச முடியும். இப்போதைக்கு ஒன்று தான் சொல்ல முடியும். பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை பூர்த்தி பண்ணுற மாதிரி இல்லைன்றது உங்களுடைய. அதாவது இது வேணால் சொல்லலாம், அதாவது பட்ஜெட்டுக்கு முன்னாடியே அரசு பல முனைவுகள் செஞ்சிருச்சு. இப்போது இந்த லேபர் கோடு தொழிலாளர்கள் உரிமைகளை அநேகமாக முற்றிலுமாக பறித்து கார்பரேட்ஸுக்கு ஆதரவான ஒரு இது கொண்டு இருக்காங்க அவங்க. அதேமாரி பல விஷயங்கள் இப்போது கிராம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு 4-5 மெஷர்ஸ் எப்படி சீட்ஸ் பில் இருக்குது, பண்ணுறதெல்லாம் முன்னாடியே பண்ணிட்டாங்க. உழைப்பாளி மக்களை, விவசாயிகளை, தொழிலாளிகளை பாதிக்கக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்கள் முன்னாடியே பண்ணிட்டாங்க. பட்ஜெட்டில் பெரிய அளவுக்கு அதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்காது. ஓகே, சுபாஷினி மேடம் நீங்கள். ரொம்ப ஒரு எக்ஸலண்ட்டான பட்ஜெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஏன்னா இப்போ நமக்கு இருக்கிற ஜியோ பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ் டெஃபினட்டாக அந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு தனிநபர் வருமானத்தில் மாற்றம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ஒரு கிரேட் பட்ஜெட் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு இம்ப்ரெஷன் வந்தாலும் இது வந்து லாஸ்ட் டைமே நமக்கு 12 lakhs வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ் நிறைய இருக்குது. நமக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுன்றது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்குது. அண்ட் நம்மளோட க்ரோத் டெஃபினட்டாக கொண்டு வரணும், யூத் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். இதுதான் மேஜர் சேலஞ்சஸ். இதை சுற்றின நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து இந்த பட்ஜெட்டில் வந்த மாதிரி தான் டெஃபினட்டாக இருக்குது. இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் த டூரிசம், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்கில் கைடெல்லாம் வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இஸ் அ பிரில்லியன்ட் மூவ், ஆக்சுவலி தாட் த்ரூ மூவ். ஆன் கிரவுண்ட் வரைக்கும் போய் அவங்க ஆர்கனைஸ்டு செக்டருக்குள்ள அதை கொண்டு வர்றாங்க, ஆர்கனைஸ் செக்டருக்குள்ள கொண்டு வராங்க. ஏன்னா இப்போ நம்ம லேபர் கோடே வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க. அண்ட் இந்த அன்ஆர்கனைஸ் லேபர் இப்போ நம்ம ஜிடிபின்னு சொல்கிறோம். இப்போ சார் சொன்னாங்க ஜிடிபினா எப்படி வந்து இதை மெஷர் பண்ணுறதோட கிரெடிபிலிட்டி என்ன? கரெக்ட். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறாங்க விச் இஸ் நாட் ரிப்போர்ட்டட் இன்கம் மட்டும் தான் நமக்கு இப்போ ஜிடிபியில் வருது. அது எல்லாத்தையும் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணி இன்கம் அழகாக வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி அவங்களெல்லாம் ஆர்கனைஸ் செக்டரில் கொண்டு வரதுக்கான நிறைய மெஷர்ஸ் அண்ட் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக லே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் சஸ்டைனபிலிட்டி அண்ட் ப்ரோக்ரஸ் கார்டு. கம்மிங் டு த டாக்ஸேஷன் நம்ம பார்த்தோம்னா டெஃபினட்டாக நமக்கு வந்து அந்த தனிநபர் வருமானம் உச்சவரம்பு இதை தாண்டி நமக்கு வந்து ஈஸ் ஆஃப் டூயிங். இப்போ டிசிஎஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபாரின் கரன்சியில் நம்ம வாங்குகிற விஷயங்களுக்கு டேக்ஸ் டிசிஎஸ் பிடிச்சிடுறாங்க. ஸோ இப்போ டிடிஎஸ்ன்னு இருக்கிறதுக்கும் டிசிஎஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம்னா நமக்கு வர இன்கமில் பிடித்தம் நடந்ததுன்னா டிடிஎஸ், இதுவுமே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா 1 வருஷம் கவர்மெண்ட்டோட இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ குயிக்காக அவங்க ரீஃபண்ட்ஸ் ப்ராசஸ் பண்ணாலுமே ஜூலை தாண்டி ஆகஸ்ட். ஸோ இப்போ இந்த ஏப்ரலில் நான் வாங்குறதுக்கான டிசிஎஸ் பிடிச்சது எனக்கு 1 வருஷமாக வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட ஹோல்ட் ஆயிருக்குங்கிறது ஒரு பெரிய கன்சர்னாக இருந்தது. பட் அட் த சேம் டைம் ஃபாரின் கரன்சியோடைய எவ்வளோ வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இங்கே இருக்கிற வருமானத்தை ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்களா, இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காக தான் அதை கொண்டு வந்தாங்க. இப்போ அதோட ரேட்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறது இஸ் அ வெல்கம் மூவ். இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து எல்ஆர்எஸ் ஸ்கீமில் இன்கம் அண்ட் எஜுகேஷன் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இதில் கொண்டு வந்துட்டாங்க. டூரிசமுமே வந்து ரேட் ரெடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க, அது வெல்கம் மூவ். ஐடி சாலரிடு பீப்புளுக்கு வந்து கூடுதல் கெயின் இருக்குன்றீங்களா? salaried பீப்புளுக்கு கம்ஃபர்ட் இருக்கு, கெயின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அந்த 12 லட்சம் ரூபாய்ங்கிறது உச்ச வருமானம் கண்டிப்பாக அது போன வருஷம் கொடுத்துட்டாங்க. பட் எல்லாரோட கேள்வி எதிர்பார்ப்பு இதில் என்ன இருந்ததுன்னா 12 லட்சத்துக்கு மேலே இருந்ததுன்னா திருப்பியும் நான் அந்த ஸ்லாப் ரேட்டில் போய் முழுக்க டாக்ஸ் கட்டுறேன் அப்படிங்கிறது. அது சம்பந்தமான அறிவிப்புகள் இல்லை. அது அஃப்கோர்ஸ் லைக் நமக்கு எதிர்பார்ப்பு இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும், 50 லட்சம் இருந்தாலும் இருந்துட்டு இருக்கும். பட் அதை தாண்டி டெஃபினட்டாக இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் பட்ஜெட். கஸ்டம்ஸ் ரேட்ஸ் டியூட்டி சம்பந்தமாக இப்போ நமக்கு இங்கே ஸ்விஸ்ல நடந்த கான்ஃபரன்ஸில் கூட நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஸ்கில்ல வந்து வெளில கொண்டு போகணும், எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது உலக நாடுகளில் இந்தியா கிட்ட இருந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து பாலிசி ஸ்டெபிலிட்டி. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. சார் சொன்ன மாதிரி லைக் டாக்ஸ் டிஸ்பியூட்ஸ் அதெல்லாமே நிறையவே வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பெனால்ட்டிஸ் அண்ட் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு இருந்த ப்ராசிக்யூஷன்ஸ், இப்போ டிடிஎஸ்க்கெல்லாம் வந்து ப்ராசிக்யூஷன் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபேட்கா லைக் ஃபாரின் அசெட் டிக்ளரேஷன், இப்போ நமக்கு பல நாடுகளோட எல்லாரும் அந்தந்த நாட்டில் இப்போ நமக்கு பேன் நம்பர் மாதிரி அவங்க வெளிநாடுல ஒரு ட்ராக்கிங் நம்பர் இருக்கும். ஸோ இப்போ இது எல்லாமே வந்து ஒரு சென்ட்ரலைஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டமில் கொண்டு வந்து அங்கே அவங்க பண்ணுற டாக்ஸிவேஷனுமே வந்து ட்ராக் ஆகிட்டு இருந்தது. இப்போ இதை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணலைன்னா ஒரு ஹியூஜ் பெனாலிட்டி. இப்போ அது வந்து ஒரு பெரிய கவலையாக இருந்தது. அதெல்லாமுமே வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக அனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வரவேற்கிறீங்க பட்ஜெட்டை? டெஃபினட்டாக. புகழேந்தி சார், பட்ஜெட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபி க்ரோத் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து பெருசாக எதுவும் பேசலை.
மேடம் சொன்ன மாதிரி நிறையா ப்ரொசீஜரல் ஈஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கஸ்டம்ஸில் நிறையா ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு மக்களுக்கு, பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கு, இன்கம் டேக்ஸ் ரிலேட்டட் சேலஞ்சஸ்லாம் இருந்துச்சு. இதெல்லாம் வந்து ஈஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஈஸாக 350 சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு. இட்ஸ் ஓகே. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹை இம்பாக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செமிகண்டக்டருக்கு 40,000 crore இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, பயோஃபார்ம் 10,000 crore. இட்ஸ் வரவேற்கத்தக்கது. ஏன்னா நம்ம இந்தியாவை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதில் வந்து நம்ம வந்து தன்னிறைவு அடையலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று வந்து சிப், எஸ்பெஷலி வந்து மெமரி சிப் அண்ட் ப்ராசஸிங் சிப்லாம் இன்னும் கிடையாது. நம்ம வைக்கிறலாம் வந்து ஃபேப் தான் வச்சுருக்கமே இல்லையா, இன்னும் வந்து நாலேஜ் சைடில் வந்து கிரியேட்டிங் சிப்புங்கிற அளவுக்கு நம்ம இன்னும் வரல. இன்னும் நம்ம வந்து அமெரிக்காவை நம்பி தான் இருக்கிறோம். ஒன்று இப்போ அந்த சிப் ரிலேட்டட் திங் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஃபேப்ரிகேஷனாக இல்லை நாலேஜ் டெவலப்மெண்ட்ங்கிறத பார்க்கணும் அடுத்தது எதுக்கு பண்ணியிருக்காங்கன்னு. ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவில் வந்து வி டோன்ட் ஹேவ் அவர் ஓன் ஏர்கிராஃப்ட். நம்ம இன்னும் வந்து வெளிநாட்டில் தான் ஏர்கிராஃப்ட் வாங்கிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி திட்டத்தை கொடுத்தீங்கன்னா தன்னிறைவு அப்படிங்கும்போது நாளைக்கு ஒரு எம்பார்க்கோ அல்லது ஒரு சாங்ஷன் வரும்போது எங்கே தடுமாறும்னா, ஐடி ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் காம்பனன்ட்ஸ் நம்மள்கிட்ட கிடையாது, எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ட்ஸ் நம்மள்கிட்ட கிடையாது. இது ஒரு பெரிய ஏரியா. ரெண்டாவது வந்து மெடிக்கல் டெக்னாலஜி. இன்றைக்கி நம்ம சிடி எக்ஸ்ரேலாம் பார்க்குறோம். இந்தியா டசன்ட் மேக் சிடி டிடெக்டர். எக்ஸ்ரே டியூப் கிடையாது. இன்னும் எந்த ஊரில் போனாலும் எக்ஸ்ரே மிஷின் இருக்கா, நான் எக்ஸ்ரேயோட டியூப் நம்ம இம்போர்ட் தான் பண்ணுறோம். நாளைக்கு சாங்ஷன் போட்டாங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா எக்ஸ்ரே மிஷினும் டவுன் ஆயிரும். அதை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. இது பல தடவை நம்ம பேசியிருக்கோம். ஆனால் வந்து இதுக்கு இதுவரைக்கும் எந்த அரசாங்கமும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நிதியை ஒதுக்கலை. அப்போ இது மெடிக்கல் டெக்னாலஜி டிபெண்டன்ஸ் இருக்குது. நம்மள அல்ட்ராசவுண்ட் ப்ரோப் நம்ம பண்ணுறது கிடையாது, எல்லாம் இம்போர்ட் தான் பண்ணுறோம். நிறையா சென்சார்ஸ் இம்போர்ட் தான் பண்ணுறோம். ஸோ அது ஒரு கோர் ஏரியா. ஹெல்த் கேர்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஹெல்த் கேரில் வந்து டெலிவரி பற்றி பேசுகிறாங்க. ஆனால் ஹெல்த் கேர் டெக்னாலஜி ரிலேட்டடான விஷயத்துக்கு எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் கிடையாது. ஸோ ரெண்டாவது விஷயம் மெடிக்கல் டெக்னாலஜி, ஏர்கிராஃப்ட் ரிலேட்டட் திங்ஸ் அண்டு எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ட்ஸ். இந்த மூணு வந்துருச்சுன்னா இந்தியா ஒரு வல்லரசு ஆகலாம். இந்த மூணு முக்கியம். இந்த மூணுமே நம்ம வந்து வெளிநாடுகளை நம்பி இருக்கிறோம். அதுக்கு எந்த விதமான ஒரு அறிவிப்பு இதில் இல்லை. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இது பெருசாக வந்து இது ஒரு 6 ட்ரில்லியனுக்கு எடுக்குமா 8 ட்ரில்லியனுக்கு எடுக்குமா ஒரு பட்ஜெட் கிடையாது. இல்லை இப்போ பயோஃபார்மாக்கு 10,000 crore, செமிகண்டக்டர் வரவேற்கத்தக்கது. அதான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லும் போது 2 வரவேற்கத்தக்க விஷயம் நான் பார்த்தது. வரவேற்கிறாது ஒன்றும் சொல்ல. பட் இந்த 40,000 crore எங்கே போகுதுங்கிறத முக்கியம். நம்ம இன்டெல் மாதிரி ஒரு சிப் கிரியேட் பண்ண போகிறோமா, என்விடியா மாதிரி ஒரு சிப் கிரியேட் பண்ணுறோமா, ஒரு கிராஃபிக் கார்டு நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோமா, 5 years வச்சுக்கோம், 10 வருஷம் கழிச்சு இந்தியா வந்து இன்டெல் i7 ஈக்குவலண்டாக ஒரு ப்ராசஸர் டெவலப் பண்ணிடும், இல்லை என்விடியாவுக்கு மாதிரி ஒரு கிராஃபிக் ஆக்சலரேட்டர் கார்டு டெவலப் பண்ணிடும் அப்படின்னா வந்து ஒரு தன்னிறைவு. இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாமே வாங்கிட்டு இருக்கிறோம். நாளைக்கு வந்து யூஎஸ் சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்தியாவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற பொருள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் வந்து ஹை காஸ்ட்டில் தான் கொடுப்போம். இன்றைக்கி விற்கிற சிப்பு வந்து 5,000 ரூபாய் சிப்பு வந்தாங்க 50,000 தான் இந்தியா வாங்கணும்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? ஸோ அந்த மாதிரியான இன்றைக்கி இருக்கிற ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனை வந்து கருத்தில் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு பட்ஜெட் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, மேபி 20 years வந்து இந்தியா வந்து தன்னிறைவு அடையும். அந்த மாதிரியான ஒரு இது இல்லை. பட் ஜனரஞ்சகமாக அவங்க மேடம் சொன்ன மாதிரி அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா அவங்க பிரச்சனைகள்லாம் தீர்க்கிற மாதிரி ஒரு பட்ஜெட். இஸ் வெரி ஹாப்பி அஸ் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்ட். கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி நிறைய கம்ஃபர்ட் இருக்கு. கொஞ்சம் இதெல்லாம் டச் பண்ணியிருக்காங்க. டூரிசம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. வெளிநாட்டில் இங்கே வேலைக்கு வர்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாம் வரவேற்கத்தக்கது. அப்புறம் டூரிசம் போயிருக்காங்க. நிறையா வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ரிலேட்டடாக வந்து ஃபோக்கஸ் ஏஐ அனிமேஷன் அதெல்லாம் வந்து வரவேற்கத்தக்கது. அதெல்லாம் ஓகே, அதெல்லாம். பட் இது ஒரு 2040 நோக்கிய பட்ஜெட்னா குறைவு தான். ஓகே. தேசிய தலைவர் இந்திய தொழில் முனைவோர் சங்கத்திலிருந்து திரு ரகுநாதனும் இணைந்திருக்கார். சார் வணக்கம். வணக்கம். வணக்கம் சார். பட்ஜெட் குறித்து உங்களுடைய கருத்து சார், முதற்கட்ட கருத்து. ஒரு திருப்தியான பட்ஜெட்டா இல்லை. நான் எப்பவும் ஒரு கிரிட்டிசைஸ் பண்ற மாதிரி இதை எடுத்துக்க வேண்டாம். உண்மையில பார்க்கணும்னா என்னுடைய பார்வை வந்து எம்எஸ்எம்இ அல்லது சிறு குறு தொழில்கள் நலனை சார்ந்த ஒரு பார்வை தான் என்னோடது இருக்கும். எவ்வளவு நல்ல விஷயம் இருந்தாலும் எனது பார்வையில் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை நான் பார்க்குறேன். மக்கள் எல்லாரும் என்ன எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று வந்து கடன் வசதி எளிதாக்கப்பட வேண்டும், அதை பற்றிய அனௌன்ஸ்மெண்ட் இல்லை. பேமெண்ட்டு குறிப்பிட்ட காலத்தில் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த ட்ரெட் பிளாட்ஃபார்ம் உதவலை அப்படின்றது ரெண்டாவது. மூன்றாவது, ரீஃபண்டுகள் சரியான நேரத்தில் கிடைக்க மாட்டேன்றது. நான்காவது, R&D சப்போர்ட் கிடைக்க மாட்டேன்றது. யூஎஸ் டாரிஃப்ல இருந்து எந்த விதமான நிவாரணமும் 6 மாதமாக வழங்கப்படாத பற்றிய ஏதாவது அறிவிப்பு எதிர்பார்த்தது. ஆறாவது, ஜிஎஸ்டிக்குல சிறு குறு தொழில்கள் வேல்யூ அடிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏதாவது மாற்றங்கள் இருக்குமான்னு எதிர்பார்த்தது.
7வது இம்போர்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன், இந்தியாவில் தயாரிக்கும் சிறு குறு தொழில்களுக்கு ஏதாவது சப்சிடைஸ் கொடுக்கிறோமா? மேக் இன் இந்தியாவை நம்ம உற்பத்தி சார்ந்த நாடாக மாற்றுவதற்கு என்ன எஃபர்ட்ஸ், அதை பற்றி அறிவிப்பு எதிர்பார்த்தோம். இப்போ 20 வருடங்களுக்கு வரி சலுகைகள் பெரிய நிறுவனங்களுக்கு கொடுக்கறத பார்க்கிறோம். 2047ஆம் ஆண்டு வரை டேட்டா சென்டர்களுக்கு வருமான வரி விலக்கு கொடுக்கறத பார்க்கிறோம். இத மாதிரியான டெக்னாலஜி ரொம்ப இவால்விங் டெக்னாலஜி. இன்றைக்கு பசியோடு இருக்கிறவனுக்கு என்ன உணவு என்பதை பற்றி இந்த பட்ஜெட்ல எந்த அறிவிப்பும் இல்லை. 3 அறிவிப்பு தான் MSME பத்தி இருந்தது. அதுல ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் என்று போன வருடமே அறிவித்தது பேரை மாற்றி இப்பொழுது புது அறிவிப்பாக வந்திருக்கிறது. 2வதாக எதிர்பார்த்த இமீடியட் ரிலீஃப் கிடைக்கக்கூடிய அறிவிப்பு நிச்சயமாக இல்லை என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும். 3வதாக பல வகையில் இதை பற்றி பேசி இருக்கிறோம். இந்த செக்டர் வளர்க்குறோம், இந்த செக்டர் கனிம பாலிசியை பற்றி, மைனிங் காரிடாரை பற்றி பேசுகிறோம். மைனிங் காரிடார் அல்லது ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்றைய அலோகேஷன் முடிவு பெறுவதற்கு ஒரு 5 ஆண்டு காலம் ஆகலாம், 6 ஆண்டு காலம் ஆகலாம். சில தரவுகளை பார்க்க வேண்டும். நீங்க நிச்சயமா பார்க்க வேண்டிய ஒரு தரவு என்னன்னா, இந்த நாட்டினுடைய ஜிடிபி 4.6 லட்சம் கோடி. இதுல 30% பங்களிப்பு சிறு குறு தொழில்களிலிருந்து வருது அப்படின்னாக்க, இந்த பட்ஜெட்ல அவர்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ரிலீஃப் 10,000 கோடி. இது எப்படி யானையின் பசிக்கு சோளப்பூரி கொடுக்கிற மாதிரி இந்த பட்ஜெட் நிச்சயமாக MSME-யின் பேர் அதிகமாக பேசப்பட்டாலும், ஆனால் MSME சார்ந்த நிறுவனங்களிடம் அவர்கள் பேசவில்லை என்பதைத்தான் காட்டுகிறது. இவர்கள் MSME-ஐ பற்றி பேசுகிறார்களே தவிர MSME-இடம் இவர்கள் பேசவில்லை. பேசியிருந்தால் இந்த தரவுகளை ஏற்படுத்தி இருக்கலாம். இப்ப டெக்ஸ்டைல் பார்க்க பத்தி பேசுறோம், புது டெக்னாலஜி வரவுகளை பற்றி பேசுகிறோம். இன்னும் நம்ம லோக்கல் மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு சந்தையை உருவாக்குவதற்கு, மார்க்கெட்டிங் உருவாக்குவதற்கு என்ன பிளாட்ஃபார்ம் நம்ம கொடுக்கிறோம்? ஏற்கனவே இருந்த அரசிடமிருந்து எங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்து கொண்டிருந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு. அந்த பிளாட்ஃபார்ம் இன்னைக்கு வளரவே இல்லை. அப்ப திரும்பி நாங்க அமேசானை நாட வேண்டியிருக்கு, அல்லது பிளிப்கார்ட்டை நாட வேண்டியிருக்கு, அல்லது ஜியோ பிளாட்ஃபார்மை நாட வேண்டியிருக்கு. ஒரு கார்பரேட்டை சார்ந்தே இருக்க வேண்டிய ஒரு அவல நிலை சிறு குறு தொழில்களுக்கு செல்வதை பார்க்கிறோம். இன்றைய காலகட்டத்திலே அவர்களுக்கு எந்த வகையிலாவது நாம் உதவிகளை செய்தோமா? அரசினுடைய அறிவிப்பிற்கும் நடைமுறைக்கும் உள்ள இடைகளை குறைத்தோமா என்பதை பார்க்க வேண்டும். இன்று கடன் வசதி பெறுவது சிறு குறு தொழில்களுக்கு மிக 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 கடினமான ஒன்றாகிவிட்டது. அப்ப அதை எங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்றது? ஒரு பேங்க்குக்கு போறேன், நிதி அமைச்சர் சொல்றாங்க, இந்த அளவு நீங்க கடன் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த விதமான உத்தரவாதமும் தேவையில்லைன்னு சொல்லி அனௌன்ஸ்மெண்ட் வருது. ஆனா நான் பேங்க்குக்கு போறேன், கடன் கேட்கறச்சே எனக்கு உத்தரவாதம் கேட்கறாங்க. நான் எங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்றது? யார்கிட்ட முறையிடுறது? எப்படி எனக்கு தீர்வு வரப்போகுது? டிஜிட்டல் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மை நான் எப்படி உபயோகப்படுத்துறது? இப்போ ஜிஎஸ்டியை பத்தி நம்ம பேசுறோம், அதனுடைய தரவுகள் சப்போஸ் எனக்கு இது ஒர்க் பண்ணலைன்னாக்க, டேட்டா ஒர்க் பண்ணல அல்லது வெப்சைட் ஒர்க் பண்ணலைன்னா டிலே ஆகுது. எத்தனை முறை நாங்கள் போய் வந்துகிட்டு இருக்கிறோம் அதை சார்ந்த நிபுணர்கள் கிட்ட. அப்ப லேட் ஆச்சுன்னா எங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பனிஷ்மெண்ட் எங்க தலையில தான் வருது. மாற்றி அமைக்கக்கூடிய வழிகள், முறைகள் காணாமல் போனதை பார்க்கிறேன். 20,000 கோடி இந்த செக்டர், அந்த செக்டர், ஃபார்மா செக்டர், மெடிக்கல் செக்டர், பயோ செக்டர்ன்றது ஓகே. லோக்கல் மார்க்கெட் டெவலப் பண்றதற்கு என்ன வழி? இப்போ இந்திய யூரோப்பியன் யூனியனுடைய ஒரு ஒப்பந்தம் பாராட்டத்தக்கது. ஆனால் அது நடைமுறை வருவதற்கு 12 to 18 மாதம் ஆகும். அப்போ அதுவரை எப்படி தாக்கு பிடிக்க போகிறார்கள்? ஏதாவது பினிஷ்டு குட்ஸ் தேக்க நிலை அடைந்தால் அதை ஸ்டோர் பண்ணுவதற்கு நம்ம ஏதாவது இடம் வச்சிருக்கோமா? அந்த கட்டமைப்பு உருவாக்கணுமா? பாராட்டத்தக்க முயற்சி கண்டெய்னர் மேனுஃபேக்சரிங்கை கொண்டு வருது. அதைத்தானே கண்டெய்னர் டெர்மினல் ஆஃப் இந்தியா பண்ணுது. அவங்க இது நம்ம பட்ஜெட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. என்னை கேட்டால் மாண்புமிகு நிதி அமைச்சர் சிறு குறு தொழில்களை இன்னும் அதிகமாக கலந்தாலோசித்திருந்தால் அவர்களது இன்றைய வயிற்று வலி என்ன, இன்றைய கவலை என்ன, இன்றைய தேவை என்ன, அந்த தேவைக்கு என்ன தர வேண்டும் அப்படின்றது இதுல மருந்து எழுதியிருப்பாங்க. ஒரு டாக்டர் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதுவதற்கு நோயாளியினுடைய குறையை கேட்கவில்லை, கேட்காமலே எழுதப்பட்ட ஒரு பிரிஸ்கிரிப்ஷனாகத்தான் நான் இதை பார்க்கிறேன். பாராட்டுவதற்கு எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்கலாம், அதை பற்றி நான் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரல.
எனக்கு டிசப்பாயின்மெண்ட்னு சொல்ல வரல. நான் சொல்வது எல்லாம் இந்த பட்ஜெட்டில் இந்த அம்சங்கள் இருந்திருந்தால் மிக சிறப்பாக ஒரு திருப்தியான பட்ஜெட்டாக இருந்திருக்கும். இன்றைக்கு என்ன எதிர்பார்ப்பு மார்க்கெட் விழுந்துருச்சா? என்ன எதிர்பார்ப்பு பூர்த்தி செய்யப்படலைன்னு சொல்றீங்க? மூன்று வகை தான் எதிர்பார்த்தது பட்ஜெட். போன ஆண்டு MSME துறைக்காக 22,000 கோடி ஒதுக்கப்பட்டது. இந்த நிமிடம் வரை கிட்டத்தட்ட 10 மாதங்கள் முடிந்த ஒரு நிலையிலே 7,000 கோடி தான் அவர்கள் செலவு பண்ணியிருக்கிறார்கள். ஏன் 15,000 கோடியை செலவு பண்ணவில்லை? எந்த திட்டம் பலனளிக்கவில்லை? கேள்வி கேட்டோமா? இந்த முறை ஏன் யூஎஸ் டாரிஃப் போன்ற ஒரு சில எக்ஸ்டர்னல் பாதிப்புகள் வரும் பொழுது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆபரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் மாதிரி ஒரு ரிலீஃப் ஃபண்டை கிரியேட் பண்ணல? ஒரு ஃபோர்ஸ் மெஜூர் ரிலீஃப் ஃபண்ட் ஃபார் ஸ்மால் அண்ட் மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸ்க்கு ஏன் கொண்டு வரல? ஒரு 10,000 கோடியை அதுல ஒரு ஃபண்டை கிரியேட் பண்ணி இந்த மாதிரியான பாதிப்பு போர் நிகழ்ந்தால் அல்லது இம்போர்ட் மெட்டீரியல் ஏதாவது டிலே ஆச்சுன்னா, தடங்கல்கள் வந்தால், அல்லது டாலர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்னால உன்னுடைய இம்போர்ட் ப்ராடக்டினுடைய விலை ஏறிவிட்டால், இந்தந்த காரணங்களில் ஏற்படும் விளைவுகளுக்கு இந்தந்த நிவாரணங்கள் உடனடியாக வழங்கப்படும். வங்கியினுடைய கடன் 6 மாத மாரட்டோரியம் தருவோம், அல்லது வங்கியினுடைய வட்டி குறைக்கப்படும், அல்லது டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டு. எங்க ஆக்சஸ் இருக்கு எனக்கு? நான் இப்போ புதுசா இப்போ நம்ம 4 செக்டர் பத்தி பேசியிருக்காங்க மாண்புமிகு நிதி அமைச்சர். அந்த செக்டர்ல நான் இங்க இருக்கிற ஒரு தொழில் முனைவராக மாற வேண்டும் என்றால், எனது ப்ரொடக்ஷனை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்றால், யார்கிட்ட நான் போய் ஃபண்டு கேட்கறது? ஒரு R&Dல நான் ஈடுபட வேண்டும் என்றால் யார்கிட்ட நான் போய் ஃபண்டு வாங்குறது? ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழில் நசிந்து விட்டது என்றால் மாற்றி அமைப்பதற்கு எங்க போய் நான் கேட்கறது? இதெல்லாம் தானே கேள்விகள். இதைத்தானே நம்ம பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது. அப்ப நம்ம ஏன் மறுபடியும் நம்ம த்ரெட் பிளாட்ஃபார்ம் பத்தியே பேசுறோம்? த்ரெட் பிளாட்ஃபார்ம் முழுமை அடையாத ஒரு திட்டம். இது 2 வருடங்களுக்கு முன்னாடி வந்த இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம் முழுமை அடையாத ஒரு திட்டம். 5 ஆண்டுகளிலே 1 கோடி பேருக்கு இன்டர்ன்ஷிப் கொடுப்போம் என்ற திட்டம் 2 ஆண்டுகள் முடிந்த நிலையிலே வெறும் 33,000 பேருக்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட திட்டம். சிறு குறு தொழில்கள் நன்றாக இருந்தால் தானே வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வேலை வாய்ப்புகள் இருந்தால் தானே நல்ல ஊதியம் கிடைக்கும். கம்ப்ளையன்ஸ் காஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆயிருச்சா இல்லையா? அப்ப அந்த கம்ப்ளையன்ஸ் காஸ்டை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத சில தொழில் முனைவோர்களுக்கு என்ன மாற்று வழி யோசிக்க வேண்டாமா? இந்த பட்ஜெட்டை 2 வகையாக பிரித்துக் கொள்ளலாம். இமீடியட் ரிலீஃப், லாங் டர்ம் பெனிஃபிட்ஸ். இமீடியட் ரிலீஃப்ன்றது இதுதானே. லாங் டேர்ம் பெனிஃபிட் அப்படின்றது இப்போ துறை சார்ந்த சில சப்சிடைஸ் ஸ்கீம் கொடுக்கறது, துறை சார்ந்த சில இன்கமிங் ஃபெசிலிட்டிஸை கொடுக்கறது, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்கறது, இதை மாதிரி கொண்டு வருது. இப்போ டெக்ஸ்டைலை பற்றி பேசும் பொழுது 3 விதமான டெக்ஸ்டைலை பற்றி அம்மையார் பேசினாங்க. டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல், மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல், டிஃபரெண்ட் இம்ப்ரூவ்டு டெக்ஸ்டைல்ஸை பற்றி பேசினாங்க. பட் அந்த டெக்ஸ்டைலுக்கு நாம் மாற வேண்டும் என்றால், இப்பொழுது தொழில் பண்ணி கொண்டிருப்பவன் நன்றாக செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறவனுக்கு கழுத்தில் இருக்கிற கத்தியை எடுத்தாதானே நான் நகர முடியும். அந்த கழுத்தில் இருக்கிற கத்தி என்ன? யூஎஸ் டாரிஃபினால் முடங்கி போன எனது தொழில், கடனை கட்ட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை, இஎம்ஐயை திருப்ப முடியாத ஒரு சூழ்நிலை, பொருளை அனுப்பித்து விட்டு பணம் வராத ஒரு சூழ்நிலை, வந்த பணம் இன்னும் தேக்க நிலையில் இருப்பது ஒரு சூழ்நிலை, இடமே இல்லாமல் அனைத்து இடங்களிலும் பினிஷ்டு ப்ராடக்ட் இருப்பது ஒரு சூழ்நிலை. இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து ஒரு விலக்கு மாற்றங்களை கொண்டு வந்தால் தானே நான் புது சிந்தனையுடன் ஈடுபட முடியும். இந்த மன அழுத்தத்தில் இருப்பவர்களின் குரலற்றவர்களின் குரல் தான் நானே தவிர அவரை குறை சொல்ல வேண்டும் என்று கூறுவதல்ல. இதுதான் என்னுடைய கருத்து கார்த்திகை. ஓகே, யாரும் குறையாம எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அந்த துறையிலிருந்து வரக்கூடிய எதிர்பார்ப்புகள், ஆதங்கம் அப்படின்னா எடுத்துப்பாங்க, ஆலோசனைகளாக கூட தான் எடுத்துப்பாங்க. மனோகரன் சார், ரயில்வே துறை சார்ந்த சில அறிவிப்புகளும் வந்திருக்கு, எப்படி பார்க்குறீங்க பட்ஜெட் குறித்து? ரயில்வே துறையினுடைய அறிவிப்புகள் வெளிப்படையாக பார்த்தா கவர்ச்சியாக இருக்குது. இன்னொரு பக்கத்தில் ரயில்வேனுடைய தேவையை ஈடு செய்யக்கூடிய சில விஷயங்களும் இடம்பெற்றிருக்கிறது. அதிவேக ரயில்கள் என்பது மணிக்கு 250 கிலோமீட்டர்களுக்கு மேலே செல்லக்கூடிய ரயில்கள் தான் அதிவேக ரயில்கள்ங்கிறது. அது புல்லட் ட்ரெயின் கேட்டகரி. இது இந்தியாவுடைய பெருநகரங்களை எல்லாம் புல்லட் ரயில்களால் இணைப்பது என்பது ஒரு நல்ல விஷயம்தான். ஆனால் அது உடனடி தேவை அல்ல. ஒவ்வொரு புல்லட் ட்ரெயின் ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் 1 லட்சம் கோடி கடன் வாங்குற மாதிரி இருக்கும்.
இந்த திட்டங்களை எல்லாம் நிறைவேற்ற போனால் இந்தியன் ரயில்வே வந்து எதற்கு முக்கியத்துவம் உடனடியாக கொடுக்க வேண்டுமோ அதற்கு கொடுக்கப்படாமல் ஒரு கவர்ச்சிகரமான விஷயமாக அது இப்போதைக்கு பார்க்க வேண்டும். அது தொலைநோக்கில் அதை செய்யலாம். அந்த புல்லட் ரயில் திட்டங்கள்லாம் ஹை டென்சிட்டி நெட்வொர்க்கு ரயில்வேல இருக்குது. 10,970 கிலோமீட்டர் மொத்த ரயில்வே கிலோமீட்டரில் 16% ஹை டென்சிட்டி நெட்வொர்க்கு. இதில் தான் 41% ரயில் போக்குவரத்தே இருக்குது. அந்த ட்ராக்குகள் கிட்டத்தட்ட 10,970 கிலோமீட்டர் ட்ராக்குகளை 4 வழி பாதைகளாக மாற்றணும். அப்படி மாற்றினா தான் அதிக ரயில்கள் இயக்க முடியும். அதிக ரயில்கள் என்பது மக்களுடைய தேவை, மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு. அது சாத்தியப்படுத்த முடியாமல் இருக்கு. அதிவேக ரயில்கள்ங்கிறது மக்கள் எதிர்பார்ப்பு இல்லை, அது இல்லை. அதிக ரயில்கள் தான் மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு. அதிக ரயில், ஏன்னா எல்லா இடங்களிலுமே ரயில்வே பாலச் சங்கங்கள் தொடர்ந்து குரல் கொடுக்குறாங்க, எங்களுக்கு ரயில்கள் வேண்டும், ரயில்கள் வேண்டும்னு. நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எங்கே திரும்பினாலும் ரயில்கள் வேண்டுங்கிற கோரிக்கைகள் தான் இருக்கும். நிறைய ரயில்கள் எதிர்பார்க்குறாங்க. ரயில் வந்து கன்ஜஸ்டட் ட்ராக்கை முதல்ல அவங்க சரி பண்ணணும், அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். இந்த ஹை டென்சிட்டி நெட்வொர்க்குக்கு இவங்க வந்து அம்ரித் சதுர்புஜம்னு ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க. அந்த திட்டத்துக்கு இந்த எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவதற்கு எந்த நடவடிக்கைகளுமே எடுக்கலை. அது ஒரு முக்கியமாக பேசஞ்சர் செக்டர் பிரிவில் வந்து நம்ம அதை பார்த்தே ஆகணும். அதுதான் உடனடியாக தீர்க்கப்பட வேண்டிய விஷயமும் கூட. அதே மாதிரி ப்ரொடெக்ஷன், கோச்சஸ் ப்ரொடெக்ஷனும் அதிகப்படுத்தணும். அதுவும் வந்து தேவைகள். ரயில் பெட்டிகளுடைய கோச் ப்ரொடெக்ஷனை பற்றியும் அவங்க எதுவும் சொல்லலை. இன்னொரு விஷயம், சரக்கு போக்குவரத்து ஈஸ்டர்ன் ஃப்ரைட் காரிடார்ஸ் வந்து ஒர்க்கு முடிஞ்சு கமிஷன் பண்ணிட்டாங்க. வெஸ்டர்ன் ஃப்ரைட் காரிடாரில் கொஞ்சம் தான் இருக்குது. இப்போ இவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்குது ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஃப்ரைட் காரிடார் என்பது மும்பையிலிருந்து ஹவுராவிலிருந்து மும்பை வரைக்கும், அதாவது மும்பை வரைக்குமான ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஃப்ரைட் காரிடார் தான் 1673 கிலோமீட்டர்களுக்கான ஃப்ரைட் காரிடார். இது வந்து தான்பூரிலிருந்து வெஸ்ட் பெங்காலிருந்து பால்கார், மும்பையில் உள்ள பால்கார் வரைக்கும் இணைக்கக்கூடிய ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஃப்ரைட் காரிடார் தான் இப்போ அவங்க இந்த பட்ஜெட்டில் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. இந்த ஃப்ரைட் காரிடார் என்பது கோல் செக்டாருடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வழிவகுக்கும். ஆனால் ஏற்கனவே வந்து சென்னையிலிருந்து டெல்லிக்கு ஒரு ஃப்ரைட் காரிடார் வந்து ஒரு 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அறிவித்தாங்க. அது பற்றி எந்த விதமான அறிவிப்புகளும் இல்லை. அந்த ஃப்ரைட் காரிடார் வந்து இது வரைக்கும் சாங்ஷனும் பண்ணலை. சென்னை டு டெல்லி இது மாதிரி செப்பரேட் ஃப்ரைட் காரிடார்கள் என்பது அவசியமான ஒன்று. இதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, இந்தியாவில் வந்து சரக்கு ரயிலுடைய சராசரி வேகம் என்பது 23.6 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு தான், 23.6 தான். இதையே வந்து ஒரு சரக்கு ரயிலுடைய ஆவரேஜ் ஸ்பீடு 30 கிலோமீட்டர் பர் ஹவராக கொண்டு வந்தால் நாள் ஒன்றுக்கு 8,600,000 டன் உட்சாபிக்கு நமக்கு கிடைக்கும். இது வந்து இப்போ எவ்வளோ கிடைக்குது? இப்போ வந்து 1617 மில்லியன் டன் நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் லாஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர். அதற்கு முதல் ஃபினான்ஷியலில் 1591 மில்லியன் டன் பண்ணோம். நமக்கு ஒரு ஜம்ப் வந்து ஒரு 26 மில்லியன் டன் தான் கிடைச்சிச்சு இந்த ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயரில். இதில் நமக்கு 7,000 கோடி வருவாய் கொண்டுச்சு. அதில் வந்து நமக்கு மெயினாகவே கோல் தான். கோலில் 822 மில்லியன் டன் கோல் தான் நம்ம ஏற்றிட்டு இருக்கோம். அடுத்தது 500. இந்த கோல் வந்து இப்போ ஆண்டுக்கு ஒரு 5% கோல் தேவை அதிகரிச்சுட்டே வருது. அதை பேஸ் பண்ணி தான் இவங்க இந்த தடவை கூட 822 டன்னை 25-26 நிதியாண்டில் 1,200 டன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க. பட் அது அவ்வளவு வராது. அது மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது பிரயோஜனம் இல்லை. வேகத்தை வந்து 30 கிலோமீட்டர் சராசரி வேகத்தை கூட்டணும். என்ன காரணம்? அதுக்கு காரணம் சராசரி வேகம் கூட்டணும், ட்ரெயினோட ஸ்பீடை கூட்டுவதல்ல. அது ட்ரெயின்கள் பல இடங்களில் நின்று போகுது. ஆவரேஜ் ஸ்பீடு என்பது ட்ரெயினுடைய வேகத்தை பொறுத்தது. 60 கிலோமீட்டர் போகும். ஆனால் ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துலேருந்து கொண்டு சேர்க்கிற இடம் வரைக்கும் உள்ள அந்த ஸ்பீடு வந்து சராசரி ஸ்பீடுங்கிறது, ஆவரேஜ் ஸ்பீடுங்கிறது அப்படிதான். எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயினுக்கு கூட அப்படிதான் 51 கிலோமீட்டரில் தான் இந்தியாவில் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் ரன் ஆகுது. வந்தே பாரத் 74 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் தான் வந்தே பாரத் போயிட்டு இருக்கு. ஆனால் மணிக்கு 120 கிலோமீட்டர் ஒரு இடத்துல போகும், பாக்கி இடத்துல போகாது. அதனால இந்த ஆவரேஜ் அதிக நிறுத்தங்கள் இல்லாமல் அதிக நிறுத்தம், அதுக்கு வந்து நீங்கள் அதுக்கு டிராஃபிக் கன்ஜஸ்டட் ரூட் கன்ஜெஷன், ஹை டென்சிட்டி நெட்வொர்க் ஏரியாவை நீங்கள் வந்து சரி பண்ணணும். அதை பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ட்ரெயின்ஸை ரன் பண்ண முடியும். அதுக்கு நீங்கள் அடிஷனல் ட்ராக்ஸ் தேவைப்படுது. அது 3rd லைன் 4th லைன் படிப்படியாக இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். அதுவும் தங்கர் நாற்கர பாதைகளில் கூட இவங்க இன்னும் 4 லைன்கள் கொண்டுட்டு வரல. நான் சொல்கிற ஹை டென்சிட்டி நெட்வொர்க்கை தவிர ஹைலி யூட்டிலைஸ்டு நெட்வொர்க் வேறு இருக்குது. அந்த நெட்வொர்க்லேயே நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். அதனால் மொத்தம் 11 ரூட்டு தான் ஹை டென்சிட்டி நெட்வொர்க் என்பது. மொத்தம் 11 ரூட்டு தான் ஆல் ஓவர் இந்தியாவில்.
அந்த 11 ரூட்டுக்கும் இவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதுக்கான ஒரு திட்டமிடல் இதில் இல்லை. அதை தான் இவங்க ஃபஸ்ட்டு செஞ்சுருக்கணும். அதுக்கப்புறம் கோச் ப்ரொடக்ஷன் போகணும். இது ஹை ஸ்பீடு ரயில் என்பது புல்லட் ரயில்கள் என்பதெல்லாம் இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் அது. அப்போ ஏன் இந்த புல்லட் ரயில் அறிவிக்கிறாங்கன்னா இருக்கிற புல்லட் ட்ரெயின் ப்ராஜெக்ட் 50% ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. 70,000 கோடி இது வரைக்கும் செலவு பண்ணிட்டாங்க. 1,00,000 கோடியில் பாக்கி கொஞ்சம் தான் இருக்குது. ஆக இன்னும் ஒரு 2 இயர்ஸில் முடிஞ்சிடும். அதுவும் மகாராஷ்டிராவில் ஒரு டனல் ஒர்க்கு தான் மேஜர் செட்பேக் அவங்களுக்கு. அதை கிராஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா புல்லட் ட்ரெயின் திட்டம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிடுவாங்க 2 இயர்ஸில். பிஃபோர் எலெக்ஷன், நெக்ஸ்ட் எலெக்ஷன் முன்னாடி அது நடந்துடும். ஆனால் புல்லட் ட்ரெயின் திட்டத்தை ஒரு அடுத்தடுத்த ஊர்களுக்கு புல்லட் ட்ரெயின் என்பது ஒரு கவர்ச்சியாக இருக்கிறது. இன்னொன்று எஜுகேட்டட் யூத்ஸ் மத்தியில் அதற்கு ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கிறது இந்த மாதிரியான திட்டங்கள். அதனால அந்த திட்டங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்குறாங்க. வந்தே பாரத் ஒரு பிம்பத்தை கட்டமைக்குது. ரயில்வேயினுடைய ஒரு பிம்பம், அழகான ரயில்கள், புல்லட் ரயில்கள் இந்தியாவில் இல்லை எதிர்பார்ப்பை கடந்து மற்ற வெளிநாடுகளில் புல்லட் ட்ரெயின் வந்துருச்சு, பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வந்துடுச்சு, நம்ம நாட்டில் வரலையே அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு. அதான் சொல்றேன். இது புல்லட் ரயில்கள் என்பது ஒரு சில, அதாவது அது சின்ன நாடு, ஜப்பான் போன்ற நாடுகளில் தேவைகள் பூர்த்தி செஞ்சுட்டு புல்லட் ரயிலுக்கு போயிருக்காங்க. நாம் இன்னும் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யலை. நமக்கு பூர்த்தி செய்ய வேண்டியது நிறைய இருக்கு. அதை முடிச்சுட்டு நீங்க புல்லட் ட்ரெயினுக்கு போகலாம். ஏன்னா அதிக நிதி செலவாகிறதுனால. அதிக நிதி மட்டும் இல்லை, அதிகமாக கடன். அது புல்லட் ட்ரெயின் என்பதே கடன் தான். இது சாமானியர்களுக்கு பயன்பட போறதில்லை, ஆவரேஜ் கிளாஸ் பீப்புளுக்கும் பயன்பட போறதில்லை. இது ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட பிசினஸ் பீப்புள், ஒரு அப்பர் கிளாஸ் பீப்புளுக்கு, அவங்களுக்கு ஒரு விமான போக்குவரத்துக்கு மாற்றாக உள்ள ஒரு போக்குவரத்து. அதில் போய் இந்தியா முழுவதும் பரவலாக கொண்டு செல்வது என்பது உடனடி தேவை அது அல்ல. ரயில்வேனுடைய வளர்ச்சிக்கும் ரயில்வேனுடைய இன்றைய தேவை பிரச்சனைகளுக்கும் உடனடி தீர்வு என்பது புல்லட் ட்ரெயின் அல்ல. அதிக பாதைகள், அதிக ரயில் பெட்டிகள், இதுதான் ரயில்வேனுடைய சரக்கு போக்குவரத்துடைய வேகத்தை அதிகப்படுத்துதல். இதெல்லாம் தான் ரயில்வேனுடைய வருவாயை அதிகப்படுத்தும். சரி, பங்குச்சந்தை திரு பி. சுந்தரம் இணைந்திருக்கார். சார் வணக்கம். வணக்கம். பங்குச்சந்தை கடும் வீழ்ச்சியை சந்தித்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு செய்தி போட்டோம். பட்ஜெட் எதிரொலி காரணமாக தொடர்ந்து சில நாட்களாகவே டவுன் ட்ரேடிங் தான். பட்ஜெட் அறிவிப்புகள் ஏதேனும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தாக்கத்தை பங்குச்சந்தையில் ஏற்படுத்துமா? ஏன்னா வெளிநாட்டு முதலீடுகள் கூட அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க, 24% வரைக்கும். அது கண்டிப்பா அவங்க சொல்லலாங்க. பட்ஜெட் பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் இதை செஞ்சிட்டோம் அதை செஞ்சிட்டோம்னு நிறைய விஷயங்களை சொன்னாலுமே அவங்க சொல்லாத சில விஷயங்கள்லாம் பார்க்கணும். இந்திய ரூபாயோட மதிப்பு ஆக அதிகமாக வீழ்ச்சி அடைஞ்சு இன்னைக்கு ஒரு US டாலருக்கு 92 ரூபாய் இருக்கு. ஸோ அதை பற்றி அவங்க பட்ஜெட்டில் பேச மாட்டாங்க. வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் தொடர்ந்து நம்முடைய பங்குச்சந்தையில் பங்குகளை வித்துக்கினே வராங்க. நீங்கள் சொன்னீங்க கடந்த சில நாட்களாகன்னு, அது சில நாட்களாக இல்லை, சில வாரங்களாக இல்லை, சில மாதங்களாக இல்லை, சில வருடங்களாகவே தான் நடந்துருக்கு. கடந்த 25 மாத காலங்களில் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் நம்ம நாட்டின் மேல நம்பிக்கை இழந்து நம்முடைய நாட்டில் பங்குகளை வித்துக்கினே வராங்க. கிட்டத்தட்ட 6,40,000 கோடி அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம நாட்டில் பங்குகளை வித்திருக்கிறாங்க. சரி, நம்ம எதுக்காக பங்குச்சந்தை பற்றி இவ்வளோ பேசுகிறோம் அப்படின்னா, பங்குச்சந்தை என்பது பொருளாதாரத்தை பிரதிபலிக்கின்ற ஒரு கண்ணாடி. மேபி கொஞ்சம் ஷார்ட் டேர்மில் கொஞ்சம் ஏதோ சென்டிமெண்ட்டு கொஞ்சம் இறங்கும். ஆனால் நீண்ட கால அடிப்படையில் பங்குச்சந்தை என்பது பொருளாதாரத்தை பிரதிபலிக்கின்ற ஒரு தெளிவான கண்ணாடி. ஸோ அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. இந்த தடவை பொதுவாக எங்கிட்ட கேட்பாங்க, பட்ஜெட்டில் என்ன நல்லது எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இவங்க பட்ஜெட்டில் எதுவும் நல்லது செய்வானா, எதுவும் கெட்டது செய்யாமல் இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த பிஜேபி அரசாங்கம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பங்குச்சந்தை சார்ந்து என்னென்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறோம் பாருங்க. லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ் 0 இருந்தது, அதை 10% மாற்றினாங்க. அதுக்கப்புறம் 12% ஆக்கினாங்க. ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ் 10% இருந்தது, அதை 15 ஆக்கினாங்க, திரும்ப 20 ஆக்கினாங்க. டிவிடெண்ட்டுக்கு டேக்ஸ் இல்லாமல் இருந்தது, அந்த டிவிடெண்ட் டேக்ஸ் போட்டு விட்டுட்டாங்க. இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க, உங்களுடைய இன்ஃப்ளேஷனை கவுண்ட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி வரிகள் குறையும், அதை எடுத்து விட்டுட்டாங்க. பங்குச்சந்தையில் எஸ்டிடி அப்படின்னு இருக்கு, அதாவது செக்யூரிட்டி டிரான்சாக்ஷன் டேக்ஸ், பங்கு பரிவர்த்தனை வரி அப்படின்னு சொல்லலாம்.
அது தொடர்ந்து ஏற்றம் கண்டு வந்திருக்கிறது. அது கிட்டத்தட்ட பிஜேபி அரசாங்கத்தில் அதுக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட கிட்டத்தட்ட 5 மடங்கு ஏற்றி இருக்கிறாங்க இந்த ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன் செக்மெண்ட்ல. 5 மடங்கு ஏறினதுல இருந்து இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, இன்னைக்கு பட்ஜெட்ல அதை 7.5 மடங்கா ஏற்றி விட்டுட்டாங்க. ஸோ ஆப்ஷன்ஸ்க்கு. ஸோ இதனால பங்குச்சந்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது மிகுந்த பெரிய ஏமாற்றமான பட்ஜெட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். பங்குச்சந்தை சிலர் என்ன நினைக்கிறாங்க, பங்குச்சந்தையெல்லாம் பணக்காரர்களுக்கு தானே, அவங்க தானே பங்குச்சந்தையில் முதலீடு பண்றாங்க. ஆனா உண்மை அப்படி கிடையாது. என்ன கேட்டீங்கன்னா, கடந்த 2 வருடங்களாக தொடர்ந்து வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் பங்குகளை வித்துக்கினே இருக்கும்போது இந்தியாவில் இருக்கிற சிறு முதலீட்டாளர்கள் தான் அவங்களுடைய சேமிப்பை பெரும்பாலும் பங்குச்சந்தைக்கு உள்ள கொண்டு வந்து இந்த பங்குச்சந்தையை காப்பாற்றினதே சிறு முதலீட்டாளர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா அப்படிப்பட்ட சிறு முதலீட்டாளர்களுக்கு இவங்க இது வரைக்கும் எதுவுமே செய்யல. நேர்முக வரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வருமான வரி சொல்லலாம். அந்த வருமான வரியில நிறைய பேர் எதிர்பார்த்தாங்க, தனிநபருக்கு வருமானத்துக்கு வரி இருக்கு, அது குடும்ப வருமானமா இருக்கும், அல்லது எத்தனை பேர் உங்களை சார்ந்து இருக்கிறாங்களோ. இப்போ ஒருத்தர் 12 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறாரு, அவருக்கும் டாக்ஸ் கிடையாது, ஆனா அவர் தனி நபரு. இன்னொரு நபர் அவருக்கு ஒரு 13 லட்சம் ரூபாய் வருது, ஆனா அவருக்கு மனைவி 2 குழந்தைகள், அப்பா அம்மா எல்லாரும் அவரை சார்ந்து இருக்கிறாங்க. அப்ப எப்படி 2 பேருக்கும் ஒரே டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வியா வருது. பல நாட்கள்ல இந்த குடும்ப வரி இருக்கு, தனி வரி இல்லாம குடும்ப வரி இருக்கு. அது இல்லாம உங்களை சார்ந்த எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் வரிகள் குறையும். இன்னும் கேட்டீங்கன்னா சில நாடுகள்ல இன்னுமே கொஞ்சம் கிரேஷியஸா போயிட்டு ஒரு பிசிக்கலி சேலஞ்சு குழந்தை உங்களுக்கு இருந்தா அதுக்கு இன்னுமே கூடுதலா வரி கழிவுலாம் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நேரடியான வரிகள்ல எதுவுமே செய்யல. மற்றபடி பங்குச்சந்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ், ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ், செக்யூரிட்டி டிரான்சாக்ஷன் டேக்ஸ், டிவிடெண்ட் டேக்ஸ், குறிப்பா டிவிடெண்ட் டேக்ஸ் பத்தி நம்ம பேசணும். டிவிடெண்ட் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலா டபுள் டாக்ஸேஷன். நான் நேரடியா ஒரு வியாபாரம் பண்றேன், எனக்கு 100 ரூபாய் லாபம் வருது, நான் 30 ரூபாய் டேக்ஸ் பே பண்ணிட்டா எனக்கு 70 ரூபாய் என் கைக்கு வந்துடும். ஆனா நான் நேரடியா தொழில் பண்றதுக்கு பதில் என்னுடைய பணத்தை ஒரு தொழிலதிபர்கிட்ட கொடுக்குறேன். அது ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கலாம், ஸ்டேட் பேங்கா இருக்கலாம், HDFC பேங்க், ஏதோ ஒரு நிறுவனத்துல. அது என்ன, நம்ம பங்குகள் வாங்குறோம்னு அர்த்தம், அந்த தொழிலதிபருக்கு நம்ம பணம் கொடுக்குறோம். அவங்க தொழில் பண்றாங்க, அவங்க வர லாபத்துக்கு அவங்க வரியை கட்டிடுறாங்க. வரியை கட்டிட்டு மீதி இருக்கிற காசுல நமக்கு கொஞ்சம் டிவிடெண்ட் கொடுக்குறாங்க. அப்ப நாம அதுக்கு டாக்ஸ் பே பண்ணணும்னு சொன்னா அது டபுள் டாக்ஸேஷன் தானே. ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது. பங்குச்சந்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது மிக 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 ஏமாற்றமான பட்ஜெட்டு, டோட்டலி டிசப்பாயிண்டிங் பட்ஜெட்டு. ஏற்கனவே நம்ம பங்குச்சந்தைகள் கடந்த ஓராண்டு காலம் அல்லது 2 ஆண்டு காலத்துல பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே மிக மோசமான பங்குச்சந்தையா இருக்கிறது நம்முடைய பங்குச்சந்தை தான். உலகத்திலேயே மிக மோசமான கரன்சி இருக்கிறது இந்திய ரூபாய் தான். இந்திய ரூபாயோட மதிப்பு ஆக மோசமாக இருக்கின்றது. பார்ப்போம், ஏதாவது இதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது இண்டஸ்ட்ரி பாடிஸ்லாம் ஏதாவது கொஞ்சம் ரெப்ரசன்ட் பண்ணி அவங்க ஏதாவது கொஞ்சம் செய்யறாங்களா அப்படின்னு பார்க்கணும். ஆனால் அதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. ஸோ பிஜேபி அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க இன்சென்சிட்டிவ் டு ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா அவங்களுக்கு என்னைக்கு புரிய போகுது இது பங்குச்சந்தை அப்படிங்கிறது ஒரு பொருளாதாரத்தை பிரதிபலிக்கின்ற ஒரு விஷயம்தான். இதை விட்டுட்டு அவங்க பொருளாதாரத்துல என்ன ஒரு இது கொண்டு வந்தாலுமே அதுலயும் பல குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கும், நிறைய சொல்லுவாங்க. இப்போ செயற்கை நுண்ணறிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அல்லது செமி கண்டக்டர்னு சொல்லுவாங்க. செமி கண்டக்டர்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 வருஷமாவே போடுன்னு போட்டுருக்கிற செக்டர் உலகத்துல. இங்க இப்பதான் பார்வை வருது. அந்த பார்வை வரும்பொழுதும் பலவிதமான குற்றச்சாட்டுகள் ஒரு அரசாங்கத்து மேல எதிர்கட்சிகள் வைப்பாங்க. அதாவது 50% மானியம் சொல்லுவாங்க. ஆனா அந்த மத்திய அரசாங்கத்துல ஆளுகின்ற கட்சி எந்தெந்த மாநிலங்கள் ஆளுங்கட்சியா இருக்கிறாங்களோ அந்த மாநிலத்துல நீங்க தொழில் தொடங்கினாதான் உங்களுக்கு சுலபமா அந்த மானியம் கிடைக்கும். எதிர்கட்சிகள் ஆளுகின்ற மாநிலத்துல தொழில் தொடங்கினா உங்களுக்கு அந்த மானியம் அவ்வளவு லேசில கிடைக்காது. இதெல்லாம் எதிர்கட்சிகள் சொல்ற குற்றச்சாட்டு எந்த அளவுக்கு உண்மை போய் நமக்கு தெரியாது. ஆனா ஒட்டுமொத்தத்துல பங்குச்சந்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு டோட்டலி டிசப்பாயிண்டிங் பட்ஜெட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பட்ஜெட் தொடர்பான சிறப்பு விவாதம் தொடரும்.
பட்ஜெட் 2026-27 என்ன சொல்கிறது? Driven by the all new Kia Seltos Badass Forever. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேலஞ்சுக்கு ரெடியா? பேங்க் ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்ல 30% லாபமா கிடைக்குமா? இம்பாசிபிள். இதே போல சென்னை சிட்டி லிமிட்குள்ள மார்க்கெட் பிரைஸ் 5000 இருக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு வெறும் 2250 per square feetக்கு பிளாட் கிடைக்குமா? 100% கேரண்டியா கிடைக்கும். எஸ், லான்ச்சிங் G Square Plots at ஸ்ரீபெரும்புதூர் நியர் டோல். இந்த லொகேஷன்ல இதை விட கம்மியான பிரைஸ்ல வேற எங்கேயாவது பிளாட் காமிச்சீங்கன்னா வெறும் ₹1 கொடுத்து ஒரு பிளாட் சொந்தமாக்கிக்கோங்க. For bookings call 8939750009. டாடா பே தமாக்கா ஆஃபர்ல நீங்க ₹3600 கொடுக்க மாட்டீங்க, டெபாசிட் பண்ணுவீங்க உங்க டாடா பே அக்கவுண்ட்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச சேனல்ஸ் பார்க்கறதுக்கு. அந்த சேனல்ஸோட காசை மாசம் மாசம் உங்க ₹3600 டெபாசிட்ல இருந்து கழிச்சுப்பாங்க. இதுவே HD செட்-டாப் பாக்ஸ், டிஷ், ரிமோட் மற்றும் இன்ஸ்டலேஷன் ஃப்ரீ. அட ஸ்ப்ரேயா, அதுவும் இன்னைக்கு கெஸ்டும் வரல, எந்த ஒரு விசேஷமும் இல்ல, பணம் என்ன மரத்திலேயே காய்க்குது. அமைதி பிகி அமைதி. ஏன்னா கோத்ரேஜ் இருப்பவரும் ₹99. ஏன்னா சேமிக்க வேண்டியது பணத்தை, நறுமணத்தை இல்ல. அதனால கோத்ரேஜ் இருப்பவரும் ₹99. தமிழகம் எங்கும் ஐஸ்வர்யா கருத்தரித்தல் மையங்களில் குழந்தையில்லா தம்பதியருக்கு ஜனவரி 30 முதல் பிப்ரவரி 5 வரை இலவச ஆலோசனை மற்றும் சிகிச்சைகளில் மாபெரும் சிறப்பு சலுகை. முன்பதிவிற்கு 9962700000. இனி எங்களுக்கும் ஒரு குழந்தை. Everything is new except the attitude. The all-new Seltos, badass forever. Kia, movement that inspires. நான் ஒரு டேர்ம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கலாம்னு இருக்கேன். நான் போன அப்புறம் ஃபேமிலிக்கு பண கஷ்டம் இல்லாம இருக்கும். நீயும் நெடு. அட நான் இப்ப எங்க இருக்கேன், அதெல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம், வா வா. பாலிசி பஜார்ல 0 GST யோட இப்போ 1 கோடிக்கான டேர்ம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வெறும் ₹400 இருந்து ஆரம்பம். அப்பா ஆயிடுச்சு. இவன் போனதுக்கு அப்புறம் டாய்லெட்டுக்குள்ள போறதுக்கே பயமா இருக்கு. என்னென்ன கரையெல்லாம் பார்க்கணுமோ தெரியலையே. வாவ், எப்படி? புதிய கோத்ரேஜ் ஸ்பெக். இதன் 5 days ஸ்டேட் பிளாக் ஃபார்முலா 5 நாட்கள் வரைக்கும் டாய்லெட்ல எந்த கரையும் ஒட்ட அனுமதிக்காது. கோத்ரேஜ் ஸ்பெக் வெறும் ₹79 தான். எந்த ஹேர் கலரை போடுறது? என்னோடது 5 நிமிஷ கலரை போடு. 10 ரூபாயோடது போடு. ஒண்ணுதான் போடணும். ஒண்ணுதானே இருக்கு. புது வாஸ்மால் ஹெனா ஷாம்பூ ஹேர் கலர். ஊற்றவும் தடவவும் கழுவவும் 5 நிமிஷத்துல முடி இயற்கையா தோற்றம் அளிக்கும், பாதுகாப்பா இருக்கும். ஏன் முடி கருப்பா பாதுகாப்பா இருக்கு?